The first question is about kasina meditation. Kasina. Oh, wow. And a gentleman asks, why is it recommended to meditate on kasinas after reaching jhana in meditation on breathing, for example, or in other method of meditation? So we firstly get jhanas in some method like anapana, and then we can start kasinas, but not in from the very beginning. Why is it so? Is it something harmful to start the practice from kasinas, or what? Or it is all individual? Let me translate. Yeah, translate. Значит, первый наш вопрос про медитацию на касинах. Почему рекомендуют медитировать на касины после того, как мы достигли чан в какой-то другой, в каком-то другом методе, с каким-то другим объектом, да, например, с дыханием, да, то есть почему-то такие рекомендации есть. Это как-то как какой-то вред есть, если мы с самого начала медитируем на касинах, или это как какие-то индивидуальные такие вещи и так далее. Окей. So please tell, like, most venerable Paok Sayadaw, in the way he has arranged it. Like he first started with 4 elements meditation, and then because that concentration, because it just goes to access concentration. So because that's not enough, he added anapana. So if for that also to make it more powerful, 32 body parts, skeletal meditation, and then he added from the skeletal meditation to take the white color and for the white kasina. And then if somebody needs to build up all the 10 kasinas. So this was the way he arranged it, but I'll come to the other facts. Окей. Бханте говорит, что вот в монастыре Паок так принято, такой порядок преподавания, что ли, что вначале дается медитация на 4 элементах, достигается таким образом сосредоточение доступа, потом дается анапана, либо то есть с помощью анапана достигаются джханы. Если необходимо, даются такие практики, как 32 части тела, ну вот что-то в этом роде. И потом уже дается медитация на белый цвет, на белую касину, а дальше уже, если необходимо, другие касины даются. Это порядок такой, как бы общепринятый в Паок. So please tell, like, many meditation teachers start with anapana because it has lesser steps, and it's suitable for many kinds of characters. Okay. Многие учителя медитации начинают с анапаны, потому что она в плане как бы прохождения, ну, попроще, она имеет меньше шагов, меньше ступеней. Если мы берем касину, там это достаточно сложный процесс, на самом деле, много ступеней. And it's more simpler. For example, we just focus on the breath. But for kasina, you need a kasina mandala. Then you need a specific distance. And then you have to look at the object again, take it to your mind, look at the object, take it to your mind, until you have that object, meditation object in your mind. And if you forget it, you have to again go and either see it or keep it near you, and then again try to get the object. But breathing meditation, it's so simple because the breath is always with you, right? Okay. Если мы практикуем анапану, практикуем с дыханием, это просто, на самом деле, простой метод. У нас есть просто место прикосновения, да, это там на ноздрях или где-то на верхней губе, и мы просто вот
дыхание и держим внимание на этом месте, и все. Там, то есть ничего такого сложного. А в медитации с касиной мы должны иметь мандалу эту касины, да, то есть и как бы ее изображение или физический образ, удерживать на этом образе свое внимание, потом как бы закрываем глаза, приходим к образу этой косины как бы умственному, потом опять открываем, опять закрываем, опять возвращаемся к умственному, постепенно переходим к умственному образу. Если он опять у нас там пропадает, мы опять возвращаемся к физическому. То есть и вот этот процесс, ну, он такой технически достаточно сложный. Ну, не сказать, что прям совсем сложный, но сложнее, чем с дыханием. Мгм. And please tell, like in many meditations, it's like a stew. You reduce the water, and then reduce, and finally, or like a medicine, no? Like you put many portions of water, and then you reduce, and then you finally take the medicine, no? But in Anapana, for example, if you take the kasinas or 32 body parts, skeleton meditation, anything, like you have to do many processes before till you really come to the starting, or like a really when the meditation starts working. Мгм. But in breathing meditation, it seems like the meditation medicine is already prepared. You don't have to Мгм. go like many steps out or anything. Just you start with the breath. uh, it's not like you have to take something from outside, external object or anything, uh, and then start building up upon it. You just start because it's already there, no? So Мгм. you can start practicing from then and there. So it is like that convenience is also there. Мгм. Окей. То есть во многих, в большинстве методов, и там даже и в 32 частях тела, там, например, и так далее, а, это похоже на то, как мы, ну, готовим лекарства. То есть сначала нужно собрать компоненты, там правильно их размешать, приготовить, разбавить водой в нужных количествах. А в анапане все так, как бы метод такой, что там как будто бы лекарство уже готовое, то есть там ничего не надо дополнительно что-то там готовить и так далее. То есть не нужны никакие предварительные шаги, да, в практике. Мгм. Okay. And then the easier method is like if you build the anapana concentration, then you go to 32 body part. It seems like few more meditations, but it's much more easier than just taking like very dryly. If you take the external object, and then you have to practice, because we also practice like that for many years before. We had the Kasina Mandala and we were practicing, and to see like we just thought with the color of it and all these things, but it didn't work. But when you do like most venerable Parks Sayadaw and all, he has arranged it in a way like you do first the breathing meditation, which is common to all, then 32 body parts, then skeleton. But the latter steps happen so fast. One sitting, so two sitting, or some few sittings, it can be brought up the concentration. So Мгм. then you go to skeleton meditation from the 32 body parts, and then from skeleton meditation you take the white color, and then start the kasina. So then that is very easy because you build concentration upon concentration. But if somebody directly starts from the kasina, which is possible, which is possible, you can take. Then there's no like nobody says you cannot do like that in the text and all everything. It says no, you can practice from any one of the 40 meditation objects. No, so but it seems more difficult because we also tried it before. That that doesn't mean that another person would not succeed. According to their parami, they can succeed. But it seems much easier like if you build a concentration and go, Мгм. because the Окей. difficult parts of stopping the five hindrances are already done. Okay. Мгм. Мгм. Окей. То есть, вот, допустим, если мы берем анапану сначала,
Мы сосредотачиваемся на дыхании, мы выстраиваем сосредоточение, преодолеваем 5 препятствий, достигаем джhаны. И если потом мы берем, скажем, 32 части тела или медитацию на скелете, то это уже очень легко проходит, потому что у нас уже сосредоточение и джhаны есть, и мы очень быстро к этому приходим. После этого можем переходить к белой касине там, и так далее. И это все происходит легко. Мы как бы строим на одном сосредоточении другое, третье и так далее. Если же мы берем и сначала начинаем практиковать на каком-то внешнем объекте, как касина, например, или там 32 части тела те же самые, это будет, как правило, намного дольше, потому что вот эти внешние объекты, они, как бы сказать, для нас, для нашего ума, они обычные, они связаны с внешним миром, и на них труднее построить сосредоточение. Однако, тем не менее, никаких запретов нет. Вполне можно начинать из касин. То есть это не означает, что ничего не получится. Да? То есть тут никаких запретов нет. Это просто больше вопрос вот а, более быстрого продвижения. Но, как правило, еще раз повторюсь, да, или Бханте повторится, что если мы начинаем сразу с касин, то в среднем человек будет продвигаться дольше, чем если бы он начинал с дыхания. Мгм. Okay. So please tell, like before, we also thought like it's dangerous to practice kasina, but we really wanted to practice, no? Like we really liked, and people used to say, and there were cases like there was one monk we heard like he was practicing apo kasina, and then in the rain he used to go out and just say apo apo apo, and but there was some problem with his mind. Uh, and so yeah, likewise there was another case, yeah, but we don't know what he really did. uh, so the thing is, like, the danger is they don't practice properly, or if they have some kind of because this case, one I know for sure, like he had some kind of mental problem, then he had practiced kasina by himself, and then for some time period he had the mental problems, then and some period, so he would do very weird things, but these were very rare cases that I have heard. And that was the other monk I had heard was like a long time ago. So he would just jump in the rain and say apo 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 apo. So yeah, but he shouldn't, like so if there's something, like if they have something inside their mind or something stuck, like a lot of anger or lust or something, when they are trying to build it up, but through proper guidance. And we also were like afraid, we thought like oh you, but the way most venerable Park Sayadaw and all, he taught us there is no such thing if you do it properly. Мгм. Uh, and it can take you not only to the four jhanas of a yogi, yeah, it can take a yogi or practitioner to the 8 attainments. So Anapan only takes you to 4 attainment of jhana, but kasinas can take you. Kasinas are like the doorway, like all this, but except one, uh, if we, the akasa or the uh, uh, space kasina. Space kasina only can take you to the 4th jhana, but other all like 9 of them, they are able to take us to the 8 jhanas: earth, wind, water, fire, then blue, yellow, red, and white. Nila, pita, lohita, odat. Then it's akasa, avakasa, yeah, yeah, like aloka, light, and the sky, yeah, aloka, akasa, yeah, like the sky. So nine of them can take you to the 8th jhana, but this very most venerable Park Sayadaw explains like akasa, it's like because there's akasa nyayatana, no? The fifth or the first arupa. Мгм. So it's like you put rice into it, rice and eat.
So so it stops at the fourth level, but other all takes you to 8. So please tell, like, this was another extra part, no? So Мгм. please tell, like, we also are afraid of this, and then we know of very rare few cases, and then in the forest there were like some beings, like, to see they had practiced kasina, and they had used into in wrong ways. So Мгм. now they were like, you see like four eyes looking through the windows, like, to see they were some practitioners who had practiced kasina before and used that power in a very bad manner to hurt people and things like that. So now they are born as very low beings. So you Мгм. see, when you go to that place, you see four eyes looking at you through the window. Yeah, very red eyes, you see. So but when you check their story, they had practiced kasina and then used it in a bad way. But very rare cases, and usually this happens if you practice by yourself, means like in the wrong method, because at some stage it's just like anapana. Мгм. You practice in the same manner. I mean, after you some maybe access concentration and all the things, after you come to those stages, it's just like so. If you practice properly, it's quite safe. And but if you practice wrongly, and if you have some problem inside, even like lot of hatred or like lust, because one monk I spoke to you, he was very educated and all these things in his lay life. He was like an engineer, and but he, it seems like he was carrying a lot of lust. So then you see, like, after when he did this by himself, he would go on peeking at ladies and their shower rooms and all these crazy things. So yeah, it's very awkward. So uh, things like that happens. Okay. Мгм. Окей, окей. Бханте говорит, что по поводу опасности, которые могут вот возникать из-за медитации на касинах, бывают очень редко случаи, когда возникают проблемы с, так сказать, душевным, умственным здоровьем, особенно если человек практикует как-то там по-своему, неправильно и так далее. То есть бывает так, что, ну, и предрасположенность какая-то есть к душевным заболеваниям, умственным заболеваниям, психическим заболеваниям. То есть бывает там, например, что, ну, он рассказывает конкретный случай, да, что человек там медитировал на касинах, и там ему начинало казаться, что через касину на него смотрят какие-то существа, там, которые пытаются его туда, как куда-то в нижние миры заманить, или ну, какие-то неконтролируемые, в общем, психотические, по сути, состояния возникают у человека. Но, опять же, это если не практиковать неправильно. С другой стороны, вот в касинах, в медитации на касинах как раз и достаточно трудно вот именно правильный путь, да, поддерживать без постоянного руководства. В отличие от анапана. Анапана в этом плане намного более безопасна. И если мы на анапане достигли чан, то потом уже на касинах мы это быстро, ну, достигаем более высоких состояний уже без вот опасных вот этих вот моментов. То есть это вот опасные моменты, они уже как бы исключаются в этом случае. И анапаны могут нас провести к более высоким состояниям, кроме, вернее, касина могут нас привести к более высоким состояниям, кроме касина пространства, которое нас может привести только до 4-й чаны. Остальные до 8-й чаны могут нас довести. Вот такие дела. Окей. Мгм. Okay. So I think it covers all now. So please tell, Yeah. like, anybody can try and see, yeah, no problem. And then Мгм. in the initial stage, there's no harm. Мгм. So if later on, if the concentration builds, and then if you like kind of do it wrong, or like if you have something inside, and then it might, but it can happen from any meditation in that case. The worst thing is like if you do it wrong,
So it's better to have some guidance or something like that. But the chances of going wrong is very limited, very tiny, Мгм, because мгм. it seems like the same practice. You have to gather it and practice, yeah, and keep on practicing until this mind object comes, just like the breath in a way, no? Then after that, be with that object until there are no disturbances. Then later, kasina, there are a few more steps, like you have to expand it. So if you don't know, then you have to expand it little by little, like that. Or for some, naturally it happens. For others, then inch by inch, you have to expand it until the vast, like it spreads everywhere. And then later there are different steps, uh, but each kasina you can identify from the patibhaga object nimitta. So you know exactly where you are, what you are doing, and you have a clear picture. And it's quite safe uh, when done properly. Мгм, мгм. Окей. И Банта говорит, что, в принципе, на самом деле никакой проблемы нет. Все равно можно попробовать и медитировать и с касинами, если есть такое желание. Тем более, что на первых стадиях, ну, на самых простых, скажем так, стадиях практики, там минимальный риск каких-то там нарушений, что что-то пойдет не так. Вот, ну, и в любом случае всегда можно попросить руководство, да. Ну, тем не менее, все-таки медитация на дыхании, она еще более безопасна. Ну, то есть вот Бханте рассказал за всю историю его, так сказать, вот пребывания в монастырях. Он рассказал, что, по-моему, один или два только таких случая были, когда у людей с касинами, которые практиковали с касинами с самого начала, что-то пошло не так. Вот, так что, ну, в принципе, риск больше, но он на самом деле тоже небольшой. Мгм. So if possible, somebody can please try out and see, because it's a very profound and a very nice experience to have in at least one time in the life. Because these things, and the other thing is, we have been doing this for eons of time, when there are times when the Buddhas are also not there. So somebody who's uh, trying to practice, it can come up that previous parami, things like that can appear. So, and it's nice to explore, because we also didn't want to touch. We were like afraid of it, especially when we were in Sri Lanka. So and it was like, oh, it's like you should not mess around with this, play around with this. But they are in PAOK and all, they teach all the subjects, which was a very nice experience. And these are things you really like to see, and how it was, and you want to just explore and see, you see Мгм. them all on the books and everywhere. So when the time you are doing concentration meditation, you can try it and see, because that also. And then there are some life changing moments also in concentration also. For example, if somebody uh, goes like maybe fourth jhana or even third jhana, there's a huge difference. You feel the comfort of more than many things in the world, or like it's supposed to be the ultimate happiness in the worldly sense. So then when you go to if a person goes to the fourth jhana, it's comfortable, but in a different way. Then you go to the arupas, or the fifth jhana, which can be only reached through these kasinas, right? So yeah, all arupa. This is arupa. So then a person takes, the practitioner takes uh, the object of unlimited space. So then you have to go through the kasina and then touch the space, or you have to flip open the kasina and then go through the uh, okay. So so it's a, for that practitioner, it's a wonderful experience, because we don't do this often, no, in our life. So then the practitioner or the yogi just goes to wide space, ananta akasa, no, space, just space. Мгм. And then afterwards
then you gather all this into one mind, and then consciousness and the practitioner. So it's like unlimited consciousness, viññāna, no? Viññāna chayatana. So then later, the strangest thing is, when you come to the second arupa, the first arupa is not there. And you can take the absence of the first arupa as the meditation object, and then like there's a process like a practitioner does, but the strangest thing is the mind can take the 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 disappearance of the first jhana as object, and then you take it as nothingness because it's no more. Then later in the eighth jhana, this is a very strange thing to do, right? You take like the absence of something and turn it around to object, and you go to a jhana, right? And this is an incredible thing to do. So in the eighth stage, the practitioner like praises it. Etang santang etang panitang. It's wonderful. It's so peaceful. It's so pleasant. So then the mind shifts to the eighth jhana of that yogi or practitioner or meditator. And that is a very profound experience for that practitioner, because the mind goes to very subtle stages. And even the object is difficult to see, almost like not so prominent like before, and the mind becomes very sharp. And even when you focus on practitioner focusing that in mind meditation or namakamatana, here it's very difficult to discern because it's so subtle. And some people thought it was enlightenment before. So please, if possible, try it and explore, or just after anapana, 32 body parts, skeletal meditation, at least do one kasina and see for the sake of it. And if your mind can become like go further, the mind becomes more powerful. Окей. Бханте также говорит, что ну, тут, несмотря на то, что там в некоторых других школах, и в том числе на Шри-Ланке, скажем, говорят, что не рекомендуют там идти дальше в более высокие состояния, чем четвертое, в арупа-чаны, собственно, да, в арупа состояние. В паук, тем не менее, советуют пробовать, если вы достигли там с помощью анапаны четвертой чаны, попробовать их и касины, и с помощью них пойти в арупа состояние, да, там он просто рассказывал, как это происходит, там, то есть как происходит переход из одной арупы в другую, то есть там берется отсутствие не объект какой-то конкретный, а именно отсутствие объекта, да, там, допустим, отсутствие пространства, переход в бесконечное сознание, отсутствие сознания, переход в отсутствие всего и так далее. То есть в арупах там немножко другой процесс, чем в обычных чанах, и это делает ум более отточенным, еще более сильным, и последующее продвижение уже, собственно, к пробуждению, оно происходит намного быстрее, чем просто вот на рупачанах. И кроме того, и различные объекты тоже имеет смысл пробовать, если они интересны, потому что, возможно, там в прошлых жизнях у кого-то был опыт уже работы с какими-то другими объектами, кроме дыхания. И это тоже может дать, ну, неожиданный прогресс у человека просто вот по кармическим причинам, да, там внезапно возникнут парами, да, эти благие качества, которые просто были из прошлых жизней где-то там законсервированы. Так что, в принципе, вот такой дух экспериментаторский, он вполне приветствуется. Okay. So
Is that enough, or does that person want to ask some more? Если вот этот ответ, если достаточен, то хорошо, если нет, то задайте дополнительный вопрос. Thank you very much. Я вот так понял, что если я медитирую на анапану, то, в общем-то, изредка можно пробовать касину, если есть, ну, вот у меня желание такое. То есть это не страшно. А еще я так понял, что вот на 32 части тела и на скелет, то тоже как бы рекомендация в школе ПАУК после достижения первой джаны на анапане. Okay. The gentleman asks if his general meditation is anapana, is it allowable to meditate sometimes on casinas or not? Is this way is allowable? And also he asks. Второй вопрос у вас по поводу чего был? Второй вопрос. Вот как раз достаточно упоминал, что в школе ПАУК там, значит, вот сначала на 4 элементах. Да, все вспомнил, да. Да? А вот этого уже добавляются на 32 части тела и на скелет. И касины. То есть я так понимаю, что, значит, сначала надо стремиться достичь первой джаны на анапане, и до этого даже и не пробовать на 32 части тела и на скелет тоже, да? Так же, как на касину. Ну, рекомендация. Okay. And the second question is about 32 body parts and skeleton meditation. Is it right that we should firstly get to the first jhana by anapana, and then only then it is recommended to meditate 32 body parts and skeleton, and only then go to the casinos, and this is the best way, or this individual and so on. Okay. So let's because you select one meditation. So usually Theodore, and all, they recommend anapana for anybody. So then what happens is like this each meditation can take you the distance. So we are focusing on Chitta Visuddhi actually here to stop the 5 hindrances, no? So the highest level in Chitta Visuddhi is 8 attainments or 8 jhana. But even access concentration can stop the effect of the 5 hindrances. That is the idea. So if you take few meditation objects, like it's like you have the straight path, but you're taking another route. And then if you are coming back to Anapana, then it's like you go some another route and then come back to the main street. So if you are selecting like kasina for your main meditation, then like it's okay, you can go. Okay, but because it will be, but you can try out. But if you are like really serious and really onto the path and really practicing, in a way, it will be a waste of time. Waste of the time means like, because if you want to go, you have to take one path and go. And then because this is nothing wrong or anything, you can try out. There's nobody stopping you or anything like that. And you can explore anything. Nothing is covered or nothing is like kept secret or away from all. Nothing is like that. But the only thing is like it will take some more time. And when you are like, it's like going on, you have one road, then you come back and then you go on another road. So this journey will be a bit delayed, right? And then if you are like keeping few things together, then it will take all of them to grow some more time. Because a little bit of this, then little bit of that, little bit of this, little bit of that, right? So, but if you select one and then start going, that is more, you'll start pacing and you know exactly how to use it.
And then, for example, if you select Anapana, like it can take you up to the 4th jhana, right? So, yeah, but each one has the right. They can select, but Seattle usually emphasizes on Anapana for. Then later he says like if you try for a lot of time and then you feel like, yeah, if you give like 100%, no, you work like 10 hours for with the practice and then for many months or something like that, no, not just give up. Then he gives the chance like 4 elements meditation, something like that. So in Okay. yeah, okay. В паук, в монастыре паук, тем не менее, ну вот преподобный паук, он всегда, ну практически всем рекомендует анапану, поскольку она, в общем-то, всем подходит так или иначе в любом случае. И если мы пробуем, как основную практику, если мы при этом пробуем что-то другое, ну вот у нас анапана основная, и тут мы вдруг раз берем и отвлекаемся на касину, то мы как бы, получается, что зря теряем время. Это не запрещено, в этом нет никакого там такого вот табу, но просто у вас есть вот основная дорога, а вы тут берете и раз куда-то еще отбегаете в сторону, и потом бац, опять возвращаетесь. То есть это просто потеря времени. Вы и тут менее быстро продвигаетесь, и тут, в общем-то, как бы, ну, тоже не продвигаетесь толком, да, то есть получается так, что вы просто теряете время. Вот. Тем не менее, это не запрещено. И если, еще раз как бы повторимся, что там достопочтенный паук всем дает анапану, но если уж человек прям мучается, там несколько месяцев у него ничего не получается с анапаной, и он, ну, нормально так практикует, но не получается, то тогда ему дают что-то другое, например, там медитацию на элементах и так далее. То есть, а так, в общем-то, практически всегда сразу дают анапану. So for the second question, please tell like Anapana can take a person or not only 1st jhana up to 4th jhana. So if a person can reach 4th jhana, no problem. Not just 1st jhana. So then the usual pattern is because like it's close to our body and very familiar to us, then we are asked to train like 32 body parts. Then from the 32 body parts, because one part is the skeleton, ati. So then you can focus on the skeleton itself and turn it into, this seems like the shortest route, like through the practice itself, and very effective to bring out the kasina. Then later you take the white color of the skeleton and then turn it into white kasina or that. So this is what a person can like, and this is not just one way. Like if a person's mindfulness and concentration is very powerful, they can quickly shift to 4 elements from Anapana. It's not a must, but we did it for the like because we want to just see and practice all maybe all the meditation objects. No, we had the time, we had the space, and we had like they were like it was very helpful. No, they were supporting us, so we just had to practice. So for the how to say, not the fun of it, but just to see how everything is, like we practice all the objects because we never get the chance again, maybe, no. And for a person who's practicing very hard, it just takes maybe 1 year to cover all the concentration objects. 1 year, but going at a fast pace. Окей. Также Бханте говорит вот по поводу второй части вопроса, что вообще медитация на дыхании нас доводит, на самом деле, не до первой, не только до первой джаны, а до 4-й джаны она нас доводит. А дальше берутся 32 части тела, потому что это позволяет нам вот с телом все вот эти моменты
окончательно отвязать, да, чтобы уже дальше идти в арупу. И к скелету мы переходим, потому что это одна из частей тела, скелет. То есть это как бы естественно происходит. Вот у нас там мы с 32 частями тела работаем, вот потом скелет. А потом от скелета к белому цвету, потому что скелет белый, да, к нему переход к белому цвету очень естественен. И дальше уже идет белая касина, совершенно естественно. И через нее уже продвигаемся в арупа состояние, арупа чана. Так что там как бы все так вот логично и просто получается, но это не что-то такое железно обязательное. Это просто так вот выработалась такая методика, которая позволяет вот, двигаться большинству людей наиболее быстрым образом. Однако есть такие индивидуальные случаи, когда люди продвигаются быстро по другим каким-то объектам, другим схемам. Это тоже не проблема. Таким образом. Okay. Мгм. So please. Мгм. Что вы хотели спросить? А досточтимый вот сказал в конце, вот, что в течение года, что-то я там не очень так и понял, что можно все пройти эти медитации, да? Я правильно Мгм. понял? Да. Понял это, а хотя бы вот рекомендательно, вот если есть возможность заниматься хоть сутки, да, ну, чисто, ну, нет других занятий. Ну, тоже переборщить же можно. Сколько вот рекомендательно хотя бы? 10 часов в общей сумме, да, медитировать? Ну, не превышать какой-то лимит. Если будет 16 часов, то, наверное, можно тоже как бы перенапрячься. Вот Мгм. такого. Okay. And the one more question from the gentleman about how much is it recommended to meditate per day? Because maybe you can over practice and some it would affect in a uh, mm, wrong way to you and so on. So is it right that we should practice as more as possible, or it is some limit or the way to increase the time of meditation in step by step, or what? Mhm. So just see like how your capacity is, huh? But actually a person can practice a lot. Huh? So more you do, the time duration, when you start practicing, things start happen. When you practice more, it happens quicker. So the results will come to you more quicker and quicker. But if you do less here, it will go further and further and further and further. Okay. So then if you can practice more, it's better, because then the time you put onto other objects, if you have the time and the space. But you have to be, only thing you have to be careful if you have some kind of psychological thing or some stress, depression or something like that, or if you're in some kind of medications. So then, especially psychologically, then you have to be careful. And then you have to see, but slowly what happens is your capacity improves. If you sat for 1 hour continuously, you can slowly extend it, because this mind is very powerful, even more than the body. The mind can drag along the body. That's why we can do many things when we are sick, even if you're old. Mind has no effect like that. Maybe the rupa or the materiality, it suffers from, like that's why they call it rupatiti rupa, no? Like it, from the heat, the cold, the materiality or the rupa suffers. But mind, it's not like that. No, it's not material. So you can slowly expand, because it has lot of capacity. It carries the data of maybe eons of lives in 1 second or 1 moment.
So if you can use it wisely and properly, you can expand the horizons all the time space. But see how you are comfortable with it. But definitely, if you work more, the results will come to you quicker. If you work slow and say like, oh, I need some time, I need this, I need that, I need some comfort, then the results will go further and further. It's like you cultivate a field, no? So if the farmer is lazy or like takes his time and all, so then the crops also, the plowing will take some time, no? Then the making of the land will take some time, then the seeding will take some time, the weeding will take some time, no? So then it will take longer and longer and longer, no? But if that farmer is efficient and all, sometimes he can do double the amount. Some are very efficient, no? So not that he didn't even know he had this capacity. Okay? Окей. Значит, мы в целом общее правило такое, что чем больше мы медитируем, тем быстрее происходит результат. Однако здесь надо смотреть в смысле наших возможностей, да, то есть если у нас есть какие-то, ну, мы видим, что там переутомляемся и так далее, конечно, не надо себя там вот насиловать, да, но тем не менее надо иметь в виду, что если мы стараемся, да, возможности нашего ума будут расширяться, и мы сможем дольше сидеть, больше сидеть. То есть это тренируется. Ум у нас, он не зависит от рупы, от тела. На самом деле тело может болеть, оно может там стареть и так далее. А ум на самом деле, он может быть независим от всего этого. Поэтому мы можем добиться того, что он будет будет бодрым, несмотря на разного рода там негативные факторы. То есть это все тренируется, надо просто расширять, как сказать, периоды медитации постепенно и медитировать больше и больше. Но тут единственный момент, который влияет на вот это все, это если у нас есть какие-то психические проблемы, ну вот типа там психозы, депрессии, мы там вынуждены что-то, какие-то лекарства принимать и так далее, и так далее. Вот в этом случае, да, нужно быть осторожнее с медитацией и там расширять время медитации до максимума, до бесконечности. Очень осторожно быть вот в таких случаях, да. А в остальном, чем больше, тем лучше. Спасибо. Okay. Yeah. And please try, because meditation is kusala. So kusala is not like akusala. The 5 hindrances, nivarana, they are akusala. They are harmful. And that's why we cannot stay for a long time. They come and disturb. But kusala is like very pleasant in the present and in the future. So then when you stay with the kusala or meditation object, you can stay longer and longer and longer. So they say Arahanta stays 7 days, right? So why cannot we stay a few hours, right? Окей. Вот, то есть здесь дело в том, что медитация – это кусала, это благотворное состояние, и это именно вообще кусала, да, благотворные состояния, они чем отличаются от акусала, от неблаготворных состояний? Тем, что мы в них можем пребывать больше и больше и больше без всякого вот этого отката, да, без всяких вот этих вот последствий нехороших. То есть именно поэтому мы по мере того, как у нас препятствия ума будут исчезать, мы сможем сидеть все больше и больше и больше времени. То есть мы не можем долго сидеть в медитации поначалу только потому, что у нас есть помехи
в уме, да, вот эти 5 помех, и, то есть акусала состояние, они уходят, и пребывание в медитации становится все более приятным и безусильным, и именно, именно поэтому мы сидим дольше, да, то есть это вопрос не каких-то там адского аскетизма, а именно того, что это просто на самом деле становится приятным. And please tell, these are the very difficult times, and then times of war. No, not only in these parts, in many parts in the world, right? So it's safe and better to be with the meditation object, which is kusala, even more than watching the news or reading a paper or even talking to some people, because like when you hear this is akusala vipaka, you hear maybe very unpleasant things or see very unpleasant things. Then it's akusala vipaka, chakku vinyana, sota vinyana. These are past karma. But if you stay with the meditation object, it's kusala. So the akusala doesn't have time to even start working. So more you stay with it, it's better. And then please ask him to, or anybody interested, slowly, 1 hour, then slowly increase it to 1.5, maybe 1 sitting, 2 sitting, and then you pass that border, and then 1.5, 2, 3. So usually Park Sayadaw says 3 hour. That is his basic. So then, but when you start doing it, it becomes your normal. It's like a person living on a mountain, no? So they always go. So no, they are not tired even. So first it will look difficult, but if possible, please increase. Then you will be touching the meditation object more than a short sitting. That is very, very helpful and very beneficial. Окей. Okay? И именно в том числе или особенно даже вот в такие времена, как сейчас, когда там какие-то непорядки в мире происходят, и войны и прочее, особенно важно вот использовать все свободные возможности, время для медитации, а не для там чтения новостей и прочее, потому что медитация — это кусала, а новости, они зачастую как раз связаны с акусала, с какими-то жестокостями и прочим, и это негативно влияет на ум. А чем больше вы в медитации пребываете, тем более привычными становятся именно состояния кусала, благотворные. И нужно постепенно увеличивать время медитации. Может быть, вы поначалу будете там несколько раз там по полчаса сидеть, а постепенно будете увеличивать вот этот период там 40 минут, 50 минут, час, и постепенно дойдете до там 3 часов. Вот в Паук монастыре, там базовый такой период для медитации — 3 часа. Вот, то есть вы дойдете до этого, и вам это не будет трудно, это вы просто постепенно к этому привыкнете и не будете уставать, как, например, там человек, который живет в горах, много ходит по горам, он тоже не устает ходить там по этим склонам, просто потому что он уже привычный к этому, да. То есть физика сама, да, тело у вас будет привыкать к тому, что вы подолгу сидите, и не будет это для вас вот проблемой. Так что, пожалуйста, увеличивайте время сидения. Ну, пусть постепенно, но увеличивайте. And please tell Oleg, like in ancient times, that this is not a time of the Buddha. There are plenty of places like there weren't any Buddhas, right? So some people were traveling in a ship. So then the ship was sinking. So they didn't have anything else to do. They knew they were going to be finished for sure. So one person said, hey, why don't we all take the 5 precepts? So they didn't have Buddha, Dhamma, Sangha, nothing like that, just the 5 precepts. So they all took the 5 precepts, and it says like they were born in Sugati. So just I'm telling, not that nobody should die or anything like that. But think if a sealer can take a person just when they just took the vows,
Just when they didn't know, they didn't keep that forever or protected, but they had no other refuge, because they knew the ship is sinking. So one person suggested, okay, we don't have nothing else to do, no lifeboat or anything like that. So let's take the 5 precepts. Then it says like they were born in the Sugati. So think of a person who's practicing meditation, and if they can practice all the time, whatever happens, like Sugati is for sure. So there are huge benefits. Just tell it in a good way, please. И Бханте также говорит, что даже просто принятие принятие нравственных предписаний тоже чрезвычайно благотворно. И он также приводит вот пример, который я в прошлый раз приводил, о людях, которые плыли на корабле в там древние времена. У них корабль начал тонуть, и у них времени уже не оставалось ни на что, и они просто взяли и приняли, вот сознательно, так сказать, декларативно приняли 5 предписаний, и вот это была их последняя практика, и они в итоге переродились в небесах, на небесах и продолжили там практику. То есть необходимо наполнять свою жизнь практикой во всех вариантах, которые только нам доступны. Okay. Okay. The next question is the following. Dr. Alan Wallace, in his book, The Attention Revolution, puts that the samatha meditation has 9 stages. Now, from the first to 4th stages, inclusive, you meditate on the breath. And after the 4th stage, when ugaha nimitta is achieved, that is from the 5th stage, you move on to meditation on establishing the mind in its natural state. This is the contemplation of space or field of the mind. Because samatha can be achieved only with the help of attention focused on the subject of the mind itself and not on the impressions of the physical senses, rupas. He writes, Dr. Alan Wallace writes, that in Theravada there is a similar way of meditation called detached mindfulness. Could you tell a little about this method, detached mindfulness? If you know what is it? So we were talking about this with some other people also. It's strange, the same topics come around, like in Sri Lanka and in Sinhala, we were talking this kind of thing. So it was in a video and we were discussing about this. So detachment, one huge way is like, so what is the connection with the question he's asking about the 9 stages and detachment? Because it was supposed to stay about the concentration, and this is relating to some detached mindfulness, no? So it's a bit difficult to see what he wants to know about that 9 stages, and this part, no, it's a bit different, right? So as from this question, as far as I understand, this gentleman means that the detachment, detachment meditation is a kind of one of these stages, nine or from the 5th stage. We come to detached meditation, or a kind of detached meditation, or something like this, from the ugaha nimitta. Okay. Or not. So please tell, like in samatha meditation, usually it's not vipassana, right?
So in real vipassana, we really try to detach the self factor and then the mindfulness. So it really comes to vipassana. Otherwise, it's like you're trying to beat the shadow without beating the person. So it's always like you're playing with the shadows, no? So shadow is not real, but it's because of the person the shadow appears. So if you want to catch the person, you should catch the person, not the shadow. Because so likewise, in really for detachment, you need to know the ultimate realities, and then you should see as impermanent non-self and unsatisfactory and non-self, anicca, dukkha, anatta. So for that, you need to know about the ingredients or how to come there. So this is true detachment. Then you know momentary, maybe udayabhya or bhanga or things like that. Then you know the rising, passing, or the perishing. So really, you know nothing lasts forever. So then the mindfulness also, then you see from one vipassana mind, you check with another. So then you really understand that it is mindfulness, but nothing lasts forever. So then you are really detached from anything, which can be from even the earth or the heavens or the Brahma world or hells or any place or any realm. So this is like the highest. So please tell this, please tell this. I'll try to bring it down. Окей. Бханте говорит, что... я, по-моему, не перевел вопрос. The question. Yeah, I translate the Okay, question first. we forgot that. Yeah. Okay. Значит, вопрос по-русски звучит следующим образом. Доктор Алан Уоллес в книге «Революция внимания» разбивает медитацию достижения шаматхи на 9 стадий. С 1 по 4 включительно медитируешь на дыхание, и после 4, когда достигается значит, приобретенный знак, то есть так называемый угаха и нимитта, то есть начиная с 5 стадии, надо переходить к медитации установления ума в его естественном состоянии. Это созерцание пространства, поля ума. Потому что достичь шаматхи можно лишь с помощью внимания, сосредоточенного на предмете самого ума, а не на впечатлениях чувств. Доктор Алан Уоллес пишет, что в Theravada есть похожий способ медитации, называемый откреплённое памятование. Можно ли немного узнать об этом способе, если понятно, о чем речь? Так вот, Бханте Меттой говорит, что вот если говорить, собственно, об этом термине, откреплённое памятование, или как это еще можно перевести, отсоединенное, что ли, осознавание, то есть не привязанное ни к чему осознавание, то это, вообще говоря, термин, имеющий отношение к випассане, на самом деле, а не к самадхи. Потому что вот эта вот непривязанность, открепленность, она достигается познанием непостоянства, страдательности и безличностности на таком глубоком уровне, и вот тогда происходит просто отвязывание, и мы пребываем вот в непривязанном состоянии, открепленном состоянии, да. Вот, то есть первое, что Бханте хотел сказать, это то, что в собственном смысле вот этот вот термин имеет отношение скорее к випассане, а не к самадхи, и поэтому здесь немножко, получается, как бы смешиваются две разные вещи. And please tell, like in samatha, for example, uggha nimitta, then patibhaga nimitta is more powerful, right? But the ideology of self, it could stay because there are people who are, this is before jhana, right? So within the jhana also, it's not like there's no guarantee like a person is free from self or anything like that, or detached. Because they are attached to jhana, they are sometimes born in Brahma world. And there are Brahmas full of mana, like ego.
Мгм. And there were some even with mithya ditti, and then some they thought because they were forever, and they thought they are Mahabrahma, they are the creator because their lifespan was very long. So even with those, even if you go more powerful further than Uggaha Nimitta, people can be really attached to that and so attached with craving, they tanha upadana, then it turns into bhava, and they can be born in the Brahma worlds with Micha Ditti also, though Мгм. it's much more pure than the human realm or the Deva realm. uh, but they can be born with Micha Ditti, so much ego. Я- So they are not detached fully. Okay. Мгм. И вот, значит, смотрим, у нас описывается процесс самадхи, да, и там на какой-то стадии угахани митта, потом вообще-то идет еще более Patibhaga. патибага нимита, еще более такая сильная нимита, да, но это все еще до джан, а потом мы достигаем еще и джан, но джаны при этом не дают никакой гарантии открепленности, от это как бы непривязанности. На самом деле, потому что если мы укрепляемся на джанах, то мы все равно потом перерождаемся в брахма мирах, да, в брахмалоке, то есть в виде богов. А вообще-то эти боги, они тоже имеют неправильные взгляды, да, то есть мичадити, то есть это эго, это ну, тщеславие своего рода и так далее. То есть они не являются открепленными, так сказать, существами, да, не привязанными. Поэтому э, даже самая высокая стадия самадхи, вот этой практики, она, тем не менее, не ведет к открепленности. То есть здесь во всей этой последовательности вообще нет никакой стадии, которую можно было бы назвать открепленностью, открепленным там памятованием или еще чем-то. То есть все-таки открепленность это понятие, которое имеет отношение к випассане. Мгм. And so, please tell, to prove this, some people thought first jhana was enlightenment, second jhana was enlightenment, third jhana, fourth jhana, like that up to the eighth attainment. They thought it was enlightenment. So they thought everything. So they thought they were really detached, but they were born in those worlds. And then after that time span ends, they could be born as deva or human. Uh, so, so it's not detachment. If they were detached, so how can a person say exactly from Ugga, which is more on the middle and not even close to jhana? So Patibhaga is more at least very close to jhana, right? So still people have, this is me, this is my Patibhaga nimitta. It's I who feel. So in Sotapanna and all, they say 20 ways a person is caught up with Sakkaya Ditthi, no? Visyakara, 20 ways, no? They are caught. So it's very easy to get caught up in anything, even the jhana, even the eight jhana. People thought though it's like perception, non-perception, but people were still caught to that. That's why they were born in the Arupa jhana realms, right? Мгм. Okay. Соответственно, когда мы достигаем, допустим, даже угаха нимиты, мы все равно, мы это, то есть и даже чан, мы об этом думаем, что это как будто бы моя чана, там, мое состояние. И это, собственно, я состояние, да, то есть человек может воспринимать чану как просветление, ту или иную, вплоть до 8, да, это тоже признак того, что это нечистое, то есть не вполне, не до конца открепленное, не вполне а, осво- освобожденное состояние, да, поэтому даже если человек достигает там 8 чаны, перерождается в арупа где-то там сфере, в арупа мире, он все равно
уже как божество, да, он все равно через какое-то время оттуда падает, если он на этом останавливается. Почему? Потому что у него есть вот эти, может быть, очень глубоко скрытые, но тем не менее есть вот эти вот мичадити, да, вот эти личностные взгляды. И они как раз и в итоге, в конце концов, все равно опять прорастают и приводят к падению. То есть даже в самых высоких состояниях джановых нет истинной открепленности. Мгм. So please tell sometimes like through some kind of exercise for the mind. For example, counting. Recently, one person said like when they are counting, it seems so like mechanical, and then they don't feel connected. And this thing just happens by itself. That person, that was the experience. So it felt that person, the practitioner, he or she like was detached or like lost their self, and this only but he that person was afraid, didn't like it, and wanted to control it. So this is the real thing that happens. So this can happen or like when some kind of practice or some psychological exercise you do, no, people do these kinds of things. And not only that, like in day-to-day life also, for example, person drunk, uh, like they lose their self, right, for at least that time period. And some people, very respectable people, maybe crawling on their hands and legs, no? And then if they knew I should be like this, I'm a, no, like a respected person, or I'm a father or brother or somebody like that, or a lady, so I should not be like this, but they lose it, right? Or if something, some trauma or something happens, they say like I lost myself, huh? So then also it happens. I'm just trying to bring it up to some place, and then yeah, from things like that, even sleep. When we sleep, like we are sometimes we are in a dream world, no, or we in the imaginary world, and sometimes you don't know how your body is even. You want to stay like very nicely or perfect, but and surely at the death moment and all, you lose this. So what I'm trying to tell is, yeah, you please finish this. Like Мгм. through exercise, day-to-day life, say for some people just working continuously working, then Мгм. their preferences and everything, just you leave it aside, and they're just doing that job. huh? If you're working continuously, so you lose yourself, right? If somebody takes intoxication, drugs, and all these things, huh? then they lose their self even in sleep. Then later, some trauma, some fear or something, or something comes, then also a person can lose their self. Okay. Мгм. Мгм. И далее Бханте говорит, что, допустим, вот также там, если мы говорим, что у нас в состоянии сосредоточения, в самадхи бывает, что мы там как бы забываем о себе, теряем себя, и это тоже мы вроде как выставляем как вот что-то такое, являющееся преодолением чувства «я», да, то есть вот исчезновение как бы «я». Но дело в том, что и в повседневной жизни такие состояния бывают. То есть мы можем там просто даже в медитации счет дыхания делать. Бывает так, что человек просто как бы полностью уходит в этот счет, забывает о себе. Или, например, в повседневной жизни он делает какую-то работу, вот монотонную делает, и просто вот как бы уходит в этот процесс и тоже забывает о себе. Или он, например, там выпивает алкоголь, и у него тоже происходит опьяненное состояние, он тоже забывает о себе. То есть вот это вот забывание о себе, оно само по себе ничего не означает, не означает никакого тоже тоже не означает никакой открепленности. То есть в самом по себе вот этом состоянии тоже нет никакого такого, ничего особенного, да? Мгм. Okay. So what I'm trying to tell is, it doesn't matter which religion or what sect you are, or,
other is Mahayana or Hinayana or Theravada or anything like that. It's not like this because it is a momentary process. Every time the materiality or mentality, it changes or it doesn't stay. So actually we are detached every moment, but we don't know. But there are like people from like trauma to drinking or work or some mental exercise from the jhana or vipassana, like you can really witness these things, no, happening. So, but like the thing is, it doesn't matter whatever religion or anything that have, or if you are a deva or a brahma or an animal or a human being. So what we do is the original disappears. It's like a fast car or something going. We take a quick photo, but not the old photo type, like the digital photos we have today. So you can even not even find a piece of paper in that. The modern day photos, right? Before we had at least a piece of paper, and then you can hold on to it, but still the vehicle had passed, right? But we look at the photo and we say, hey, oh, wow, nice car, it went very fast, or video, something, no? But it's not the moment. So likewise, though it tries to go or it tries to detach itself, uh, we gather from the next moment something similar, but it's not the original. It's totally fake. And then we think like we try to attach, but that also doesn't stay. Then we try to hold on to the next. We try to hold on to the next. So then if that doesn't happen, we try to hold on even to the next life. Anyway, either human or animal or human or deva or brahma or any place. So the real way to know the detachment is, though it's happening, our ignorance or anything, even in the jhanas, because they are also worldly. So person can get attached to those even. So best way is like we build this jhana and use the concentration and then turn into vipassana inside. Then this real detachment you witness. Then you know it's really fake. It's not true. Then you don't have to do anything. You automatically detach yourself. Because when you understand it was not true all the time, no, like if you have some relationship and if you know they're cheating or something, no, you don't have to like find it. You automatically the person detaches, right? You had enough, right? So likewise, this person really finds that it is not true. It's not genuine. So then it happens, the detachment, the original way, the original way, and it stays. This stays. Окей. И независимо от того, в какой мы находимся школе, секте и так далее, там Махаяна, Теравада, все происходит одним и тем же способом. То есть процессы в уме, они в любом случае происходят, вот, как бы сказать, сами по себе, да, то есть как бы никакой там привязки нет. Если мы начинаем, то есть восприятие само по себе, как происходит, мы постоянно имеем дело с картинками, да, то есть это подобно тому, как происходят там цифровые фотографии. То есть мы вместо того, там, чтобы видеть там в реальном времени какой-то предмет, мы постоянно имеем дело с фотографиями. Просто они быстро очень сменяются, ну, своего рода фотографиями, да. То есть вот мы там смотрим на какую-то машину, но мы смотрим на ее изображение. Потом раз, в следующее мгновение опять эта машина, уже другое изображение. Мы запаздываем по сравнению с реальностью. И это все время происходит так. И независимо от того, там, мы в джанах находимся или в обычном состоянии. Джаны — это точно такие же изображения. Когда мы воспринимаем их, это тоже изображение, да, в мозге просто, в уме происходит смена картинок, да, о джанах, там, например, если мы пребываем в джанах. Вот.
И настоящее открепление, если угодно, да, происходит только через випассану, когда мы, достигнув там определенной стадии сосредоточения, рассматриваем реальность и видим вот эту вот картиночность, да, восприятия, фейковость ее, то есть что эти картинки фейк, просто, ну, просто вот что-то, просто изображения вот эти. И именно вот когда мы это видим, вот как раз и происходит открепление, как раз и происходит вот освобождение, о котором, в принципе, можно говорить как об откреплении. Только это и есть настоящая открепленность. В остальных случаях не имеет смысла говорить о какой-либо вообще открепленности. Мгм. So please tell, like, there's a beautiful like example. They say, it's okay, I tell. Мгм. So one person is blind. So he thought it was a friend. He said, get me the most pure and the cleanest fabric for the clothes. Мгм. So what this friend was, he was very cunning. He brought him the dirtiest and the most filthiest rags. And the blind person, he couldn't see, right? And maybe he paid a lot of money, or this person is cunning, right? He took money. And he said, don't worry, these are the most best, pure and cleanest and the best clothes. So what do they call them? He said, like, these are white clothes. So this person, like blind person, was like shouting everywhere, no? Very happy. So tango that, you know? These are white clothes, so pure, so pure. Huh? So then, but everybody could see, you know, who had eyes could see. Like, and so they felt sorry for him. So his good spiritual friends or friends like that, good friends, or relatives got together and cured his eyes. Then soon as he could see, he looked at his clothes and he saw they were like so filthy, so dirty, so like rugs. And the first thing he got, they say, like, he felt angry even with the person who like fooled him. And then he or she, was never fooled again. So likewise, even samsara or paikanda or materiality, mentality, anything, we are like the blind person. So we are attached to it, and we say, "Oh, this is the best. This is the most pure." So this may be sila, maybe concentration, maybe jhana, or entertainment, or like different stages of this doctrine, that doctrine. We think this is the most pure. But it's like until our blindness goes away of ignorance. Then after we see all the time we are wearing this dirty clothes and telling like this is so pure, no? Maybe fighting with other people. If somebody says, no, these are dirty rags, we would fight. But at some point, because we are so attached to it, no, ideology, views, even those, we are attached to them, religions, everything. So then what happens is like when your eyes of wisdom open, you first thing you see what the things you gave most valuable, even your life. Then oh, the consciousness is the one who like really tricked me. And sometimes you feel like very angry, like, come on, all these years, so all this time in samsara, I have been fooled. So never again I'll be fooled anymore. Okay? Right. Okay. И Бханте приводит аналогию такую из суд, значит, что вот есть слепой человек некий, да, который хотел заиметь абсолютно чистую ткань, совершенно чистую ткань. И некий другой человек злонамеренный ему подсунул самую грязную какую-то ткань, значит, получил деньги и ушел. Этот слепой человек носился вот с этой тканью и говорил, что вот у меня самая чистая ткань и так далее. Но его друзья
решили помочь ему и помогли ему как бы исцелить зрение, да, прозреть. И когда, то есть они ему говорили, что это грязная ткань, но он не соглашался и спорил с ними. Но вот они ему помогли, да, прозреть, и он увидел сам, что эта ткань на самом деле грязная. Он был очень зол на того, кто его обманул. И точно так же и мы сами думаем, что вот то или иное состояние совершенно чистое, совершенно такое без пятен, без загрязнений, и носимся с этим, и спорим с другими, если кто-то этому возражает. Но когда мы достигаем полного пробуждения, у нас как бы вот эта пелена с глаз спадает, и мы видим, что вот те состояния, которые мы раньше думали, что они там чистые и так далее, они на самом деле грязные совершенно, ну, загрязненные, и мы зря их считали чистыми, да. То есть это достигается именно через прозрение, именно через випассану, и она недаром, собственно, называется прозрением. То есть мы именно тогда видим истинно чистое состояние и понимаем, что мы больше не будем одурачены, да, что мы теперь видим на самом деле истинную чистоту и э, грязь, которая тоже возникает там в уме, когда он не пробужден, не находится в состоянии прозрения. Мгм. Okay. Окей. Так, если по этому поводу дополнительных вопросов нет, то да. А вот я правильно понимаю, вообще практиковать медитацию можно тремя способами, ну, три вида, в смысле, существует два вида медитации, и практиковать их можно тремя способами. Это значит Два вида медитации вы имеете в виду какие? випассану. Вот, я просто вот день и ночь как бы заниматься или одной, или другой. Или могу, в общем, третий путь, это я могу заниматься и развитием самадхи, и развитием випассаны. Ну, то есть, правильно я понимаю? Is it right that now we have samatha vipassana and we can practice it in three ways? Uh, First samatha, then vipassana, first vipassana, then samatha, or to meditate, practice samatha and vipassana in a kind of alternating samatha in the morning, vipassana in the evening, and so on. Or samatha and vipassana Parallel. in parallel, yeah, in Parallel. parallel. Mm-hmm. Sure, for sure. No problem. Like there are many ways. Like we need somewhere, but we should go according to the seven visuddhi, Mm-hmm. 7 stages of purification. So either you can start direct vipassana, like with but 4 elements. So but should know the materiality and mentality, dependent origination, and then only vipassana starts. Because you need something, no? You cannot just say I'm doing vipassana and just do, no? It's like try to catch the shadow. Like I'm trying to use not to hit the shadow to catch the shadow, right? So it's better, no? So then another one is likewise. We can practice all the samatha if you need, or even 1 or 2, and then go to vipassana. This is 2. Or if you feel a person feels like you start with 4 elements and you feel the concentration is not enough, you can come back, because 4 elements if you practice 32 body parts very easy. Then you can, if that is not enough, you can go even to anapana, or skeleton or kasinas even, and then come back again. That's number 3. Number 4, like you said, but it's a bit more work. Like you can
do parallel. For example, anapana and 4 elements. Like you can do parallel, but it's more work because it's like going in like 2 parts, no? But still possible. I have seen people doing that also. But it's more work, but very few do like that. Later, when you go to deep stages of vipassana, that is a different thing. It's called anupada dhamma. Or Yugananda vipassana. So then there's a parallel, but much more simpler than that. Easier to do. Okay, 4 ways, 4 ways. Direct vipassana, samatha and vipassana. Or then you do samatha, vipassana, or not vipassana actually, you do 4 elements, and if the concentration is not enough, you do 32 body parts, either anapana, or even if you want, you can do all the samatha again, and then come back and go. Or number 4, you can do both in parallel, like anapana and 4 elements. Ну, то есть, получается, на самом деле, 4 пути. То есть это сначала, допустим, первый путь — это мы просто берем випассану и шпарим по випассане вплоть до пробуждения. Второй путь — это мы делаем самадху, и потом переходим к випассане. Третий путь — мы делаем как бы, ну, такой переход от сначала элементов 32 частей тела, потом переходим к самадхи, потом опять возвращаемся к випассане уже на более глубоком уровне. То есть начинаем как бы типа как с випассаны, или скорее превипассаны, предвипассановских таких объектов, потом самадха, потом уже випассана. И четвертый путь — это параллельно мы движемся как бы в самадхи и випассане, но это самый, на самом деле, трудный путь, потому что там как бы получается одновременно в 2 режимах приходится работать, но есть люди, которые и так тоже делают. Okay, but sorry. Yeah. Ой, я не слышу, звука нет. Еще раз повторите, пожалуйста. Вот number 4 — это 4-й путь параллельный. Возьмем. Самый трудный. Значит, я первую половину дня занимаюсь медитацией саматы. Вторую половину дня я занимаюсь випассаной. Вот я беру випассану, вот именно это откреплённое памятование. То есть получается, я занимаюсь первую половину дня, у меня, время у меня есть целый день, допустим, там, свободный. И вот я так занимаюсь, могу я же так заниматься? Получается, я могу заниматься откреплённым памятованием, которое является випассаной, во второй половине дня. Правильно я понимаю? Is it right that we can in the first half of day practice samatha, and in the second part of day we practice vipassana, for example, the detached meditation vipassana, and is it allowable? Is it the fourth way when we practice in parallel vipassana and samatha? Yeah. Or not? So it's possible, but see what you are practicing as vipassana. Because if you're not practicing vipassana, you're just doing something. Okay, I'll tell you, like really when you're practicing like Yugananda. So in vipassana stages, you take because if you have jhana or some concentration, you maybe anapana, you go to access concentration or first jhana, second jhana, like that. So this is samatha, right? Then what you do is you take the rupa, which is because it's here. You feel from here, no, the jhana and everything from the heartbeat. There are 63 rupa here. And then you can focus on the jhana mental stream, chitta viti. Then you take those and then do anicca, dukkha, anatta on those. So then that is samatha and vipassana both together in deep vipassana stages, okay? But the point is, like before when we are doing, we don't know whether it's true vipassana. So then if you are thinking it's vipassana, if you are doing something else, then there's a big question mark.
because you could be thinking it's vipassana, but it's not vipassana. So please ask him to clarify that, or like ask him to ask questions about that. So then we can see, because usually people do some kind of mental exercise, but how it's difficult to call it vipassana. Окей. Okay. Бханте говорит, что тут важно понимать, вообще мы на самом деле делаем випассану или нет. Потому что мы можем делать какие-то упражнения, думать, что это випассана, но это не випассана. Когда человек параллельно практикует самадху и випассану, то это выглядит так, что он практикует джаны, достигает джановых состояний, и потом рассматривает их уже с позиции випассаны, вот именно, то есть из этих состояний, то есть именно эти состояния рассматривает, и рассматривает рупы, рассматривает вот все эти элементы именно в режиме випассаны, да. Вот, то есть, если вот так это происходит, то да, то есть тогда вот это и есть вот этот вот путь практики в параллели, да, самадхи и випассаны. Если же это что-то другое, то тут вопрос, випассану ли вы практикуете. И если вам вот нужно понять, действительно ли вы практикуете випассану, тогда нужно вот с этим разобраться и, может быть, позадавать больше вопросов вот о том, как именно вы это делаете. Ну, в моем понимании, я могу сказать вкратце, это исследование состояния ума на 3 характеристики. Аничча, духа и анатта. То есть я беру, вот как в открепленном памятовании, я беру пространство ума, как бы вот поле ума, и начинаю анализировать, значит, что это вообще такое, как я представляю ум, на вот именно относительно вот этих 3 характеристик. Ну вот вкратце так. Все, что возникает в уме, да? Да. The gentleman tells us about how he does Vipassana. his vipassana. This is this. He has a field of mind, and some things appear arising in this field of mind, and he just observes these things from the point view of the anicca, dukkha, anatta. As anicca, dukkha, anatta. Any thing, any phenomena, he just observes in this way. Anicca, dukkha, anatta. So please tell Oleg, like if we can go more deeper, the effect and everything will be much more greater. So for now, I'm not trying to judge or say he's wrong or anything like that. Without people just getting caught and think it's Nitya, Dukkha, Atma. This practice is good, but I'm not telling like I'm more higher or he's low or anything like that. I'm not trying to judge anything, but please still like if we can see first, like start with something like 4 elements in his vipassana practice time. Then try to first know the rupa, then try to know the nama. Then later he can use those ingredients, because rupa parigraha, arupa parigraha, these are vipassana knowledges. These are vipassana knowledges, no? So jnana. So then what happens is then he'll have a clear and he will know what to reflect upon. Because what one person likes and thinks it's loba, it's different for the other. So then if it's loba citta, it should be the same for everybody. Every animal, everybody, no? If it's dosa citta, it's not I get angry for one thing and you get angry, he gets angry for another. So then it's not, no, then there should be like countless dosa citta. No, there's like one.
So for that, so we have to know what is exactly, like those are for me, those are for you, those are for him. We have to exactly know. So it will take a little bit more time, but if you know it properly, you do it perfectly or correctly. So it's nice to invest some time for exactly like because it will be like trying to catch the shadow, thinking it's the person. Because we are trying to catch the concept, but concept is not true. Because of ultimate reality, the concept appears. But if you try to catch the concept, you won't catch the ultimate reality. So please tell if he can use this time to do some practice like 4 elements meditation. Then he can get to know the rupa. Then he can get to, like, after that he can get to know the nama. So then there's dependent origin. Then he has the ingredients to really practice vipassana. Then perfect. Please tell I'm not trying to judge or like anything like that. So for us also in Sri Lanka, we were like doing like long chants even. But when the anger came and everything, it would just crush all those and go. Yeah, like because we didn't focus, we were trying to catch the shadows, no? So you never can catch a shadow, right? So we were like doing morning, lunchtime, in the evening, very long chantings. But it's better than person just getting caught into worldly things, no? But it's still going in the like the surface level. So what we want is we want to catch the real persons or like the real person, not the shadow. Then okay, you can be really free. Okay? Бханте говорит, что ну, в этом методе, который вы описали, ничего плохого нет, но можно пойти глубже, потому что если мы работаем как бы с идеей, да, а вот анича дука аната как бы в таком варианте это как бы идея на самом деле, да, то если мы работаем с идеей, то это все равно, что мы пытаемся поймать тень, а не самого человека, да. И желательно, то есть, вернее, было бы, наверное, лучше, если бы вы вот это время випассаны употребили сначала на отслеживание 4 элементов, 4, ну, то есть это ощущения, иными словами, да, там разного рода телесные. Потом вы уже сможете наблюдать, там, отличать телесные ощущения от умственных, да, нама, рупа от нама. И у вас будет происходить естественным образом как бы накопление опыта наблюдения за реальностью, как она есть. И тогда это уже будет, собственно, как бы как бы ловля самого человека, а не его тени. И через это постепенно вы придете уже к такому неконцептуальному пониманию анича дука аната. То есть вы просто это уже будете видеть, то есть как оно есть. Вот Бханте рассказывает, что в Шри-Ланке есть такая манера, как бы в монастырях подолгу там повторять какие-то песнопения, прочие такие вещи, а потом монах вроде повторял это все, потом раз там и там, впадает в гнев, например, и так далее. Это все потому, что все эти вот такие идеи — это всего лишь тень, это не сама реальность. То есть было бы лучше, если бы вот это время было потрачено на именно наблюдение самой реальности, да, а не на концепции, не на идеи, какими бы возвышенными они ни были. То есть самые возвышенные идеи — это все-таки тень реальности, да, а не сама реальность. Таким образом. Так, если вопросов, да? Ну, полезный ответ. Спасибо большое. Thank you very much. That was very useful.
Итак, следующий вопрос. The next question is this. Buddha said, no. Кто-то что-то сказал? Не слышал? Так, значит, please, Bhante, tell us about the practice of remembrance of the death, marana, annussati. How to do that? Let me translate this question. Пожалуйста, Бханте, расскажите о практике памятования о смерти, то есть марана, ануссати. So the easiest way is like we contemplate using like life is uncertain, death is certain. Jivityanganita marananyata. Like that. And another one is like we visualize our own corpse. And then we think this thing like the life is uncertain, death is certain. In your language even, in Russian, a person can use their own language and then So you just repeat it. repeat Life it. is uncertain, death is certain. Certain. And then there are some versions, like very long versions. For example, in there's this chanting book called Chaturarkana. In the suttas and there's like Chaturaraka meditation. So then it says like the kings or the Buddhas and people like that also perish away. So my life is also very short. So then like a dew in the edge of the grass leaf, or like a mushroom coming up with the sand on top. The life, when it arises, it brings up death with it. So there are many with the verses, like there are ways of contemplating, but the shortest way is you imagine your dead body or the corpse, close your eyes, and you just reflect on it and just think in any language. Yeah. Or if you like jivityanita marananyata, like life is uncertain, death is certain. But you just keep on, and then when a person practices, like, oh, if you want, you translate this and Yeah. I would better translate it. Sure. Значит, во-первых, самый короткий, самый такой, для большинства людей удобный путь практики памятования о смерти – это такой: мы представляем собственное тело мертвым и повторяем мысленно слова такие: жизнь неопределенно, а смерть определенно. Ну, или вот по смыслу что-то в этом роде, да? Жизнь неопределенна, смерть определенна. И созерцаем свое мертвое тело. Есть разные другие варианты, то есть можно представлять, что вот там даже все, что родилось, уже умирает. То есть даже там новорожденный, он уже начинает свой путь к смерти. Или там листок, который у растения появляется, он уже в нем есть, начинаются процессы, которые запускают его смерть, усыхание рано или поздно и так далее. Но вот самый удобный способ – это вот такой: представлять свое тело умершим, разлагающимся, и повторять фразу «жизнь неопределенна» или «жизнь там мимолетна», может быть, или «относительно», вот так можно перевести, а смерть постоянно, не постоянно, определенно, так сказать, наступает наверняка. Ну, вот что-то в этом роде по смыслу, если переводить. So please tell, like in normal circumstances, like people don't even like to talk about death. And they say, don't say bad things, no? Don't say like awful things.
or how to say, like very negative things. Huh? They say don't say. But what happens is when a practitioner does this, huh, the actually the fear of death also disappears. It's the opposite. Positive things start gathering. So whatever, they are not afraid of death because it's a normal thing. It's like you get sick, like you get catch a fever, or if you fall down, you will get a wound, right? So you know this will happen, right? It's not something out of some strange thing, or in the season change when it becomes cold or either too hot. You know, like a cold or a fever will come, right? Uh, So likewise, it's not, you are not afraid anymore. And the other thing is you value life so much. It's all the opposite of what we think it is. So in modern, normal times, we say, don't even talk, don't say horrible things, don't say negative things. No? But actually what happens is through these meditations, the opposite starts happening. Even your corpse starts shining. Мгм. Really, I was like, yours, it's strange, you know, like these things can happen. Even repulsive meditation, all these things, the corpse you take starts shining. It becomes like a golden statue. Then it's covered with light. And then you get concentration from that. This is kusala, not akusala. Usually what we think of death and all is totally akusala. We don't even, we are afraid even, we are afraid, we don't like to talk, we like try to escape, or we get angry when somebody else's talk. Don't say unpleasant things, don't say bad things, no, it's like a bad omen, or negativity. But it's the total, and you value life so much, you want to live every moment because you know in a time frame also it will change, huh? And then every moment also it happens. So you value every moment and you want to live every moment to the fullest. You don't waste time. Huh? You don't like, you know, every passing second is life. Мгм. So life becomes very precious for you. Anybody who practices this, it's totally the opposite of what people think or have the idea. Oh my gosh, I don't should not even think. And Мгм. if people know this, many problems in the world or neighbors or society would not be there. But they think they are immoral. They Мгм. don't die. So then they try to argue with each other, take other people's money, trick this person. No, but if they knew this, they say, "Hey, I won't be forever, right? So why would I need to take somebody else's thing or harm somebody, no, or scold somebody, like that?" These many of the things won't be there. This problem, but people think they live forever, so they steal from somebody else. Huh? So they think, okay, whatever happens, if I get it, I'm okay, and I can keep it forever. But no, every moment it changes. So it's a good wisdom and very powerful kind of insight, like experience you witness, and it's a Мгм. life changer. Мгм. И вот по мере того, как мы практикуем, да, обычно люди боятся вообще даже думать о смерти, разговаривать о ней, говорить о ней. Для них это что-то такое очень нехорошее, неприятное, да. Они избегают всячески этой темы, всего, что напоминает о смерти. Но по мере того, как мы практикуем, во-первых, сначала для нас эта тема перестает быть неприятной, потому что она просто, то есть смерть — это просто явление, оно такое же, как все остальные. И мы понимаем, что это реальность, да. Но и постепенно вот эта тема превращается в свою противоположность на самом деле. Тот, например, собственный труп, который мы созерцаем, он для нас начинает как бы светиться в медитации, то есть происходит как бы свет от него исходит, да, он как становится как подобным золотой
статуи. И он становится даже в каком-то смысле исполненным чистоты и ясности, да. И кроме того, мы начинаем ценить жизнь намного больше, или по максимуму, да, то есть мы начинаем ценить каждое мгновение, что оно у нас есть, и его нельзя терять, нужно его использовать максимально, как бы, с максимальной пользой, да, для практики, и что вот все вот это вот мимолетно, и оно уже в этом ее ценность жизни, что она есть сейчас, да, что ее в следующий момент может не стать. Большинство людей живут, как будто они бессмертны, они делают разные глупости, занимаются разными глупостями, да, они там воруют и прочее, ругаются и так далее. Но когда мы познаем вот именно познаем ценность жизни через смерть, через познание, можно сказать, смерти, то мы не можем уже делать таких вещей. Мы понимаем, что смерть может наступить в любой момент. И поэтому эта практика, она может действительно перевернуть наше сознание. And some people ask that if there is any dangers that when we do this practice we can create a sort of intention of death, and so to that more quickly than This is kusala. The opposite of fearing death is like, it's not like very rash manner or like with anger or hatred. Huh? Like some people fight with each other, so they forget about like the even life, no, and they say I don't care, no, like but everybody, they have value for life. That's why if somebody tries to commit suicide also, later they struggle. They are so angry with themselves or somebody else or something, so they try to do something, no, very bad. But later, even in the final moments, they struggle. I have talked to people who have been saved, or maybe you also have. Huh? So I asked what happened, no, how was it, because I have not done it, no. So I wanted to know. So they told like then later on, people who drank poison, who hung themselves, but like were saved. So in the last moment, it was a sheer desperation for life. They forgot about the problem, whatever they did drink, or like for the reason. It was just a struggle of life, and some people even had like near-death experiences, which they were drifting from good and bad, or light and darkness. They saw even images, no, and so uh, never, no, nothing like that. The negative thing, or like being afraid of death, and like things like that, that produces, because it's akusala. Huh? It eats away your life. For example, I'll tell you, there was a young monk. Huh? So he was diagnosed with cancer. This was a very young monk, very young, in his like first 20s. Soon as the doctor told him like he had cancer, it was like he just dissolved. He could not eat. He had the symptoms, and he was like getting thinner and thinner and thinner and thinner. Huh? So later, they had wrongly diagnosed him, and it was just something like appendicitis. And within 1 week, soon as he went to the doctor's office, and when he came out, it's like he got life back again. He was skinny and thin and all because of not eating for like 1 week or 1.5 weeks. But later, he ate and did everything just because of the idea of he getting a cancer. And then it was a doctor who told him, right? So it was like confirmed, like he got his death warrant or something, no? So then he started dying
but actually he was healthy, right? Then they understood it was a wrong judgment or diagnosis. And as soon as he heard this, he was like alive again, and he was doing normal, no? So actually, the opposite is the one that destroys life. But in this case, actually, the most valuable thing is sense of urgency. So this sense of urgency wants you to live every moment for the fullest. You won't be wasting your time, and you won't be wasting your time in akusala or just doing some like just sleeping it out or just wasting the time because it's precious. Nobody can stop it, right? Uh, so we see a child that is growing, we say, oh, this child is growing. Oh, he's a very nice, strong young man now, or a girl. No, but actually, if they brought 100 years, uh, 1 year is already gone, or 2 years is already gone, 3 years, or 25 or 20 years already gone from 100. So actually, it's reducing, no? But we think, oh, this child is walking, it's strong, it's growing. Huh? Now it's a nice girl, now it's a nice boy. Huh? But actually, like if they brought 100, if that was their capacity or lifespan, already 20 is gone now. So maybe they have like another how to say, another 80 more if it was 100, but nobody knows that also for sure. But through death reflection meditation, you can even know your lifespan. It's М, possible. м, Yeah, it's possible. Eh? You м, can project it forward and check and see, but you need the concentration. This can bring you access concentration. мгм, No jhana, no anything like that, but still it's powerful and it's kusala, and you can uh, reflect it forward and get an idea of how long you live even. да, wonderful. Yeah, it's very nice. Да. Итак, я спросил, вот некоторые люди говорят, что такая практика, ну, спрашивают, не может ли такая практика привести к тому, что мы как бы вырабатываем намерение на смерть и тем самым как бы ускоряем свою смерть. И Банда говорит, что нет, ничего подобного не произойдет, потому что эта практика кусала, то есть она благая, и благие вещи, они не могут приносить неблагие вещи, да, то есть мы достигаем как бы качества неотложности через эту практику, то есть чувство, что жизнь надо ценить, а не наоборот расстаться с ней. Наоборот, акусала порождают неблагие вещи, а акусала — это страх, например, смерти, да, то есть если мы, наоборот, стараемся избегать этого, вот это порождает неблагие вещи. И Банта рассказывает в таком случае, что был один монах, там молодой, ему лет 20 было, ему сделали диагноз, что у него рак. И вот он начал увядать на глазах. То есть он там не мог есть, он начал худеть, и уже еле двигался и так далее, и так далее. А потом оказалось, что этот диагноз был ошибочным, и у него никакого рака нет. И вот он прямо буквально там за день-два воспрял, и стал, значит, и кушать нормально, и все у него стало хорошо. Да, а все почему? Потому что у него была вот эта вот идея, что смерть плохо, и он страдал и так далее от этого, и чувствовал себя поэтому плохо, и увядал из-за этого, из-за вот этой вот идеи, окусала идеи, да, неблагой идеи. Если бы он двигался вот именно в русле этой практики, то эта идея, то есть эта новость, что у него рак, она наоборот лишь придала бы еще больше энергии для его практики. То есть он бы, наоборот, стал еще больше ценить свою жизнь. И вот эта практика на самом деле, марана, ануссати, она даже может позволить человеку узнать его
срок жизни, то есть или ее, да, то есть когда человек выполняет эту практику, может получиться так, что он в итоге как бы сказать, ну вот через это созерцание увидит, какой срок жизни у него, так сказать, ему предстоит. Джан через эту практику джановых состояний не достигнуть, достигается только сосредоточение доступа. Ну, это тоже уже неплохой вариант, да, неплохой результат. И вот может возникнуть вот такое знание о сроке своей жизни. Мгм. Okay. Окей, thank you very much. Hi. И я сейчас сначала прочитаю вот те вопросы, которые у нас накопились, а потом перейду к тем, которые у вас в чате и у вас уже сейчас есть, да? Значит, вопрос такой. Это последний из вот этих вопросов, которые у нас были, накопились. Значит, вот вопрос, касающийся... Firstly, I read it for you, Bhante. Buddha said that we should stay in metta even if we see that someone kills a nun or monk. So how should we act in such kind of situation? Should we protect nun or monk trying to keep metta to the aggressor, or should we do nothing and to avoid creating the bad karma for ourselves and just practice metta in our hearts in this situation? I mean, all such kind of situation, not only in case of nun or monk, but any other people whom we can protect physically, maybe children or women family, or family and so on. Because in our culture, we believe that we should protect them, sure. or try to protect, and so on. Should we fight if some aggressive foreign army comes and kills our children and women and so on? How to act in this kind of situations? And I translate Translate, this. sure. Это вопрос по поводу вот как раз того, что мы должны делать, если мы видим, что вот другие люди оказываются под угрозой, например, монахини или монахи или монахиня. То есть Будда говорил, что мы должны оставаться в метте, в любящей доброте, даже если мы видим, что кто-то убивает монахиню или монаха. Поэтому как мы должны на самом деле действовать в такой ситуации? Должны ли мы защищать монаха или монахиню и пытаясь при этом сохранять любящую доброту к агрессору? Или же мы не должны ничего вообще делать, стараясь не создавать плохую карму для себя, просто практиковать любящую доброту? Я здесь имею в виду любую ситуацию подобного рода, то есть не только с монахом или монахиней, но любую. Дети оказываются под угрозой, женщины и так далее. Должны ли мы физически их защищать? Или должны ли мы сражаться, если какая-то агрессивная зарубежная армия нападает на нашу страну и убивает детей, женщин и так далее? So if possible, please protect your family, children without violence. It's possible without violence. For example, I'm just telling it's not an act of cowardness or anything. Like we don't want to be like the same. We don't want to come to the same level as those people who are trying to destroy us. No. So because they with good mind or good intentions, nobody can do that. So and the other thing is we should be protected also, right? So
either if there are like bomb shelters or safe houses, make that your first option. Like without violence, try to be like we can do many things, like or go off the war zones, like not just stay there, no, because it's not just because a person stays there, no, you are like, and the bad come and everything is like you are just waiting for it to happen. So it's not an act of cowardness actually. I'm not talking about any situation, or I'm not trying to take any side. I'm just telling, like if possible, like avoid, because the thing is, like we'll be definitely generating more and more bad karma, because these things happen now every place in the world. It's not happening, no, but now in these time periods in many places, it's happening. So even if you are born in Africa or some other country, even like in Myanmar now, there are a lot of troubles. So or other countries, South America or Africa, South America has these drug cartels and they are fighting. Africa, they have these, even in America, they have these gunmen suddenly come into a church or some man shooting or school shootings, no? So the karma is placed in a way like, though you try to like escape, and or anything like, or if you're born in a different place also, something can come and then really make you face that karma, because these are things we have been doing in the past life for somebody. So what happens is like, if we don't face it means that doesn't mean you have to wait till a bomb falls off on you or anything like that. You can do some, but if you like filled up yourself with hatred and anger and all these things, the karma has plenty of space to grow, the bad karma. And not only that, you will be growing for the next life. It doesn't end even. So in a way, it's better to end it in this life than continuing it for many more lives. And what if you kill a person? Huh? Then you'll have to, that person won't take the blame, right? Or aggressors or anybody or the leaders of those people wouldn't say, hey, this was my idea, I would take the blame. No, we have to take, the normal people have to take that karma also. So I'm not taking any side, I'm just telling the facts. So please understand, like as a Buddhist monk, I cannot tell anybody to fight. That's out of the question. So if we are like concerned about, yeah, like in a monastery and all these things, no, in ancient times also there were instances like the robbers would come. Huh? Then you have to be sometimes very wise or very mindful. Huh? That doesn't mean you take a weapon and try to kill the robbers, right? Huh? So or just you don't want any violence, you just evacuate. It's not because you are afraid, no, not because you cannot fight, but you just don't want, no, you, that doesn't mean you're a coward. Because the thing, I'll come to that later, like yeah, so please uh, in a good way, please tell this to them. Окей. Прежде всего, Бханте говорит, что необходимо всеми силами, всеми возможными силами защищать тех, кого мы можем защитить, но без насилия. То есть избегая насилия любыми возможными способами. Самый лучший способ в таких ситуациях – это как-то просто увести своих близких из этого места, из того места, где мы находимся, где начинаются какие-то такие события, потому что сам факт, что мы оказались в такой ситуации, это же следствие нашей прошлой кармы, да, подобной. Если мы начинаем творить насилие в результате, то мы просто усугубляем эту карму, и она не кончается, она будет продолжаться.
и создаем новую карму. И Бханте говорит, что как монах я не могу говорить кому-либо сражаться, да, что надо сражаться. То есть это, говорит, даже вообще не вопрос, не, то есть совершенно без вариантов, чтобы Бханте мог говорить, что да, надо сражаться. То есть нужно стремиться к тому, чтобы все ситуации, все вообще разрешать без насилия. Если человек создает, какой-то человек, некий человек создает такую ситуацию, когда начинается там война или еще что-то, то в этом-то и проблема, что дурную карму создает не он один, а он создает ситуацию, в которой множество людей начинают как бы продуцировать дурную карму. В этом вот опасность таких ситуаций. Мы должны этого избегать. Мгм. So please tell them like that Hindu story, of the goat and the priest. So the priest always does like sacrifice towards God. Uh, So then there was this goat who came, and he cried. Sorry, he smiled. The goat said it smiled, and then was sad and cried. So they said they could talk in ancient times to the animals. So anyhow, they felt it. Then asked like, "Why did you smile? And why did you cry?" He said like, "This is my 500th time. My neck will cut and I'll die. But this is my last time. So that's why I'm happy." Then asked, "Why did you cry?" "Because I was also priest like you, and like I used to do sacrifice. So I was thinking about your fate, and then you'll also have to be like me, and then suffer for many lives just because of killing one time. Huh? Then you'll have maybe 500 or more. You'll have to go." So I was thinking of that. So then the priest spared the goat, but it said a lightning bolt came. It struck a rock, and a chip of the rock came and cut off the goat's head, and it died for the last time. As that. So the story tells a whole like thing, what happened in the past, and then what will happen in the future. Huh? And even if you're like spared, maybe like something else will come, and then if your lifespan is short, huh, it will be taken. Мгм. И Бханте рассказывает тоже такую притчу, что вот один древний священник, не буддист, значит, приносил в жертву, как это требовалось там в ритуале, козу. И вот он, значит, эту козу принес на алтарь, где ее нужно было убить, и увидел, что коза сначала засмеялась, а потом заплакала. И он, ну, это притча, да, он мог разговаривать с этой козой, и он спросил ее: почему ты засмеялась, почему ты заплакала? И коза говорит, что я уже много жизней перерождалась и в качестве вот животного, которому отрубали голову, то есть приносили в жертву, потому что раньше я была священником, который приносил в жертву животных. А заплакал я, потому что я подумал о твоей судьбе, потому что ты делаешь то же самое, что я раньше делал, и тебя ждет такая же судьба. И тогда священник отпустил эту козу. Да, и коза смеялась, то есть я забыл сказать, что коза смеялась, потому что это была последняя жизнь, когда ее вот так вот приносили в жертву, и дальше она уже как бы освобождалась от этой кармы. И тогда священник отпустил эту козу, не стал убивать, коза побежала, и тут э, сорвался со скалы острый камень, как я понял, который как бы отрубил ей голову. То есть она как бы и так умерла, да, и вот эта последняя жизнь кончилась, и вот она освободилась.
То есть суть здесь в том, что так карма, которую мы создаем, она никуда не девается, она потом будет все равно возвращаться. Что бы мы ни делали, если мы кого-то там убиваем, это все равно вернется к нам же. Да, то есть мы сами будем убиты и так далее. То есть эти насилие, оно ничего не решает в итоге. В итоге все это же насилие, оно остается и продолжает умножаться. Поэтому насилие – это не решение. So please tell even the akusala. Akusala, there are very nice examples. Like if you take a seed of grass or grass seed, it's a weed, right? So if you put it in a very flourished piece of land, this will grow very well, no? Because a lot of nutrition. But you cannot eat this, right? A human being cannot eat. No, if it's a wheat or rice or something, the human being can eat. But it doesn't matter if the land and everything is very fertile. If you even put a grass seed, it will flourish. But the same grass seed, if you take it and keep it on a rock, what happens is like it will try to germinate, but it won't flourish. No, it won't make. Sometimes it will die soon. So likewise, even if we have previous akusala, if we don't give the environment for it to grow or flourish, it will die off after some time. Okay, we'll feel some hardships, maybe something will happen. But because we are not giving that space or anything, or like if we are like they just asked, no, like if we keep the mind of metta, even to the enemy. So that is idea of people who we dislike, right? And then there is a way like people are protected also because of that. Even in the world wars and all, there were some people with all these things, bombs and everything. They were saved. No, they didn't die, but they faced a lot of difficulties, right? So likewise, if we can keep the kusala mind, then akusala mind. In some or other, I know it's easier said than done. But if it's possible, in a way, they are protected. In another way, like, okay, we are all facing this. Now we are talking about this, so it's not a pleasant topic, right? Because it's our akusala. We have something to do, some connection about it. So that's why we're talking about it, So then when facing it and all, if you don't may build more akusala, then the grass seed will try to grow. It's like you keep a grass seed on a rock. It will try to grow, but it will die very fast. Please tell that. И здесь речь идет, по сути, вот о кусала и акусала, да, о благих и неблагих состояниях. Если мы берем, значит, семечко растения, кладем ее в унавоженную хорошую почву, жирную, да, там, значит, это семечко быстро вырастает и приносит новые плоды. А если мы это семечко кладем куда-то в каменистую почву, то оно, может быть, даже и прорастет, но оно не даст ни плодов, ничего, быстро умрет. Точно так же с акусала состояниями, если мы их постоянно питаем своими новыми и новыми действиями, состояниями ума соответствующими, думаем об этом там, в таком именно ключе, что там надо это делать и так далее, то это будет приносить новые и новые плоды в виде кармы, да. А если мы это не питаем, если мы видим, что это акусала и не потакаем этому, то да, это как бы результат дурной кармы прошлой, но он не даст плодов, он быстро засохнет. То есть все неблагие состояния засыхают, если их не питать. Не питать своим вниманием, не питать своим намерением, не питать своим потаканием. И точно так же и здесь.
все связанное с насилием, все связанное вот с такими как бы путями действия, да, способами действия, моделями поведения насильственными. Если мы не питаем их в себе, то они постепенно будут сходить на нет и не давать новых плодов, не будут умножать насилие. Мгм. Okay. So please tell, just like the example of salt. If you take some amount of salt, maybe a handful of salt, and if you put it into a saucer, huh? And if there's little water, not much water is there in the saucer, right? And all that water turns into salt taste. But if you put the same handful into a river or a stream, all the water doesn't turn into salt water, huh? And it drifts away. So like if the stream or the river is like our kusala mind, continuous kusala. So even if the akusala comes, it cannot give a lot of effect. Then the akusala is pushed away by the kusala. But if your kusala mind is little, uh, so then if akusala comes, then the akusala takes over the mind. Okay? Мгм. И также есть такая аналогия с солью. Да, то есть если мы кладем соль, ну, допустим, там пригоршню соли в тарелку, то, соответственно, тарелка становится, ну, там, с супом или с водой, то тарелка становится соленой, да, ну, содержимое тарелки становится соленой. Но если мы бросаем соль, скажем, в реку, то соль растворяется в большом количестве воды, да еще и уносится, и никакого вкуса соли вообще в результате нет. Точно так же мы, если постоянно культивируем, взращиваем в себе именно благотворные состояния, кусала состояния, наполняем себя и свой ум ими, именно их взращиваем, их культивируем, им уделяем свое внимание, то мы получаем как бы поток благотворных состояний, в котором все вот эти прошлые кармические неблагие следы быстро исчезают. Они, может быть, там появляются на какие-то мгновения, но они тут же быстро исчезают. И именно вот это путь к разрешению всех таких ситуаций и неблагих наших прошлых действий, которые приводят к ситуациям насилия, да. То есть надо наполнять свой ум благотворными состояниями и уделять именно им внимание, создавать вот этот вот поток благотворных состояний, вместо того, чтобы постоянно питать мыслями вот именно вот такие темы, да, и такие модели поведения, там, у сражениях и прочим, прочим, прочим. So please tell, like the Buddha said, like in Kakachupa Sutta, no? Like so it's a very high and a very difficult stage, no? Like if somebody's like cutting you into half with a saw, then think of the agony or the pain and everything. So maybe a person like Anagami or thing like that, but that is the level the Buddha wants us to have. So he called that is my disciple. So if a person can withstand that also, that's the greatest thing a person can achieve. So he showed the most like highest kind of way. If it's not easy, think of the pain and all these things. But still, if a person can be there and then, if they, for example, think of people like Jesus, no, like when they were crucified, and I'm not taking a religion. I'm just thinking of the person. He was humiliated, no, naked, and then tortured. And still, if you can say like, forgive them, no, for they don't know what they're doing. That is, in a way, it's great, right? Even the bodhisattvas, they say life after life after life. He was like
not only one life. No? Jesus and all, they say one life, right? But Bodhisattva, like even if the animals were tearing him apart, he had to keep, because I think for him, he had done it so many times. It was some kind of like a simple thing, because in Paramatta Parami, they have to sacrifice their life like countless times. So even if people come and they rip off their eyes or body organs, or if they jump into some tiger's cave and they are trying to, he has to keep, because otherwise he'll be born in hell rooms. If he feel angry or sad or anything like that, so he cannot do, then he cannot fulfill his parami. So either patience or something. So that could be another reason he gave the example, because he had done it like countless times, not just one life. So, and please tell Oleg, like this is one, and then like the Aditya Pariyaya Sutta. So there was a volcano, no? So it's not in a bad day. He asked, no, like you heard this, right? He showed the volcano. He asked, like, what is more pleasant, no? A young, very young girl. Just he didn't want the monks doing those kind of things, but he asked, what is more pleasant to hold, right? A young, very young girl, because they were males, no, there. Uh, so not in a bad way. Also, just to think like to hold maybe a hand or something would be pleasant than holding a volcano, right? But so everybody there said definitely it's better than holding a volcano, no? He said no. He said like if a person is full of craving and lust and all these things, it's better to hold the volcano. This is a good place, Oleg, because at least it will kill you this life and it will stop from there, because you won't be attached to a volcano that is killing you, right? But if you like with greed and all this and tanha, no, craving, that you will have to suffer for aeons and many thousands and thousands of life. So he gave, so for example, if we use that same thing, if we can stop this hatred and everything in this life, though it's very gross and think like holding a volcano is not a pleasant experience, right? So, but if we can end it in this life, we won't be born in places like this or war conditions, no? Maybe 20 years or some other time, it was very peaceful. Some people never saw a whole war in their lifetime. Their come was good, right? So, yeah, it's something like that also. Окей. И Бханте, значит, тоже говорит такое, что, допустим, если мы берем Какачупама Сутту, да, это Маччхима Никая 21, там Будда говорит, что, то есть он задает очень такой высокий стандарт или высокую планку, значит, что если даже вам отпиливают руку, ногу там и так далее, вы все равно остаетесь в состоянии любящей доброты, да, то есть это может быть, конечно, там речь идет об анагаме или об араханте, но это то, к чему Будда задавал нам стремиться, да, то есть это вообще-то идеал, к которому Будда нас призывает, и мы должны к этому идти. То есть мы должны на это ориентироваться, да, и если мы там вспомним также и Иисуса, например, да, то есть Бханте не говорит о каких-то о религии именно, а именно как о человеке, да, вот об Иисусе, когда его распинали, он тоже говорил, что то есть, по сути, да, то есть у него там руки пробиты там и так далее, он прибит гвоздями к кресту, и он при этом говорит: «Господи, прости их, ибо не ведают, что творят», да, то есть это тоже вот очень близко к этому состоянию, да, и, конечно, если человек таких состояний достигает, то
скорее всего, у него весьма такие сильные наработки в этом плане кармических в прошлых жизнях. То есть он много раз уже через это проходил, и у него уже такое есть состояние. Но мы в этой жизни имеем возможность прервать вот эту вот цепочку воспроизведения акусала состояний, кармических состояний. Мы имеем возможность прекратить это и дальше идти уже в акусала состояние, то есть, вернее, в кусала состояние, в благие состояния и взращивать их. И именно это прерывает цепочку насилия. Мы в итоге даже, в принципе, оказываемся в местах, то есть даже если мы не достигаем там полного освобождения, но мы перерождаемся в местах, где уже не возникает вообще таких ситуаций, в которых нам приходится, так сказать, задумываться об этом, да, там войн и прочих, там насилия и прочего. Уже не возникает таких состояний. Почему? Почему человек, некие люди, да, не оказываются в таких состояниях? Потому что у них такая, у них ум лишен семян насилия, да. То есть в таком случае люди перерождаются в благих условиях, в виде богов, где вообще нет насилия и так далее. То есть надо вот именно в таком направлении развиваться и думать. Мгм. Okay. So please, if possible, please avoid all violence, because no war brought any peace. And then even Buddha said this many times, no? And so from war, how can you stop war and bring peace, right? Мгм. So it's a very bizarre thing, no? And it's not true. And please, we don't want to be like the puppets of any side, only any agenda. So anything. It doesn't matter if you are in Africa or Asia or in Europe or America. Doesn't matter, because these are the normal people who suffer the most, not the politicians, not the leaders. No, some people even don't go to war, right? Their families also don't go. It's the young children who go, right? In any country, in the First World War, Second World War, they said the old men are talking, the young men are the one who are dying. It was like a saying, right? So it's a waste of, and how difficult is it is to become a human being. It's explained. So they put these people to fight each other and kill each other. No, who's taking responsibility in that karma? Not them. It will be the individual, right? Мгм. So they have to then face that, and they have to maybe be born in very bad places. So if possible, please avoid at all costs, because people, it's not like what other people think or anything like that. But yeah, we can do things like to protect our families. Like it's possible. But if the karma is very bad and we have done something very horrible, even if we hide like in a, like under the earth, they say, or Мгм. in the sky, or or in the ocean, the karma will follow. But if you do a lot of kusala, just like that salt, but if you do akusala, more and more akusala, it can thrive, even bring more and more effects, and more other karmas also can join it, bad karma. So it's always better to be in the safe side. Мгм. So we are placed in this situation because some bad karma, others we won't be there, right? You know? So then if we make it more and more worse, then we'll have to suffer again and again. Мгм.
There's no end to it. Окей. И я вот еще с прошлого раза, с прошлого спича Бханте забыл сказать про сутту Адитапария, сутту, где Бханте рассказывает, то есть, вернее, Будда говорит, монахам спрашивает, что, ну, там одни мужчины были, соответственно, он спрашивает, что, по-вашему, лучше, значит, как сказать, взять в руки, что ли, или, может быть, обнять молодую красивую женщину или сунуть руку в огонь, да, и монахи говорят, ну, конечно же, лучше женщина, чем огонь или вулкан. Будда говорит, нет, лучше огонь, чем женщина, потому что тут вы хотя бы просто ожог получите и потом вылечитесь, или там даже сгорите, ну, по крайней мере, вы умрете и вы там не породите дурную карму, а здесь вы будете порождать дурную карму, да, дурную карму, ну, в данном случае страстного желания. Вот, и это будет приводить вас к новым и новым страданиям. И пока вы это не прекратите, этому не будет конца. И далее вот Бханте говорит, что именно таким образом мы прекращаем страдания от насилия, через прекращение насилия. Будда много раз это повторяет, что война или насилие, ненависть не прекращается через войну или насилие. Она прекращается через ненасилие, через прекращение войны. И, соответственно, мы всеми силами должны стремиться к прекращению, к тому, чтобы вот в этих ситуациях избегать насилия. Да, там могут быть разные ситуации, когда там очень трудно избежать именно физического насилия, но надо понимать, что мы тем самым не решаем проблему, мы усугубляем ее, да, это все равно, что там, ну, это уже я просто вспомнил из пример, что это все равно, что расчесывать рану, да, то есть она от этого не заживает. И она заживает только если ее лечить, да, то есть через благие состояния излечивается насилие в итоге, да, то есть через ненасилие, через избегание насилия излечивается насилие. И мы должны действовать именно так, всеми возможными силами, средствами. That's why we have to quickly reach enlightenment and be free from this form of like suffering. No, one way, if you feel this is like happening, I never wish anybody harm or anything. No, but the best thing is like we quickly work, like the person asked about the death meditation, because this is live thing, you really feel it. For example, when the tsunami came to our country and then the corona, then you hear how many people dying here, you know. So then this is marana smriti in a practical sense. So the wise, the other unwise, they become afraid, they try to hide or fight it or do something, no, react. But the wise person thinks like this is a warning. And then they quickly reflect and try to work upon their spiritual path. Because if the karma is very bad, however you are, wherever you are, it's difficult to escape. That doesn't mean that everybody has to die or anything like that, nothing like that. But definitely it's best to work upon and be in a safe place mentally also. Excellent. Yeah. И The best thing is to work towards Nibbana, which is Ajara Amara. You are free from death, free from birth even. Then you won't never fall into any situation, even to be afraid. Never again. That's why that is the only safe place.
Even if you are Brahma, then you can have like the mana and all these things you can have. And when you die from that place, you can fall into a lower place. Deva, they even fight each other. The suras in human realm we can see clearly now, no, many places, many things, no, who's fighting, no, wars, no, and then now it's going like worse, bad to worse. This is Kali Yuga coming, so it will become more worse in the future in the whole world. So it's better to see this and like really have sense of urgency. Let's work towards enlightenment. Замечательно. Excellent. So, так, Бханте говорит, что еще такой интересный и важный момент, на мой взгляд, Бханте сказал, что здесь очень похоже с марана ануссати. То есть, когда человек сталкивается со смертью, ну, там, например, тот же COVID, да, везде люди умирают и прочее, то немудрый человек, он пугается и начинает пытаться скрыться от этого и прочее, прочее. И в итоге он не решает эту проблему, и ничего хорошего от этого не получает, только еще больше неблагих состояний. А мудрый человек воспринимает это именно как напоминание о том, что необходимо ценить жизнь, каждое мгновение и практиковать, да, вот. И тут точно так же, если мы сталкиваемся с такими ситуациями насилия, войнами и прочим, то немудрый человек будет продуцировать мысли насилия, мысли, связанные там с тем, как бы там победить, сражаться и прочее, а мудрый человек будет воспринимать эту ситуацию как напоминание, предупреждение о том, что единственное спасение от этого – это оказаться в безопасном месте, а единственным на самом деле безопасным местом является ниббана, да, где нет ни рождения, ни смертей. И, соответственно, человек, видя эту ситуацию, войн и прочего, а поскольку у нас Кали-юга, то это будет только нарастать в будущем, он воспринимает это как дополнительный толчок к практике, к тому, чтобы полностью навсегда выйти из этих ситуаций, которые приводят к насилию и прочее, прочее. Вот таким образом только он может спастись. Значит, надо прилагать все усилия, чтобы спастись из подобных ситуаций и от самой возможности возникновения таких ситуаций. In ancient times also, like it's a sad story, but the father of a young boy was taken to be killed, like unlawfully, by the king, and maybe he was he belonged to a different group or something like that. So he was taken. So the child also followed, and at that he was almost ready to be killed. So his final advice for the boy, for the son, was always see far, not close. Be mindful and always see far, further. Mm-hmm. So this boy remembered and he hated the king, so he wanted to take revenge. So he always saw further. So he was planning for the future to take revenge actually first. So then he grew up. So the king also maybe not very old. So they grew up and then he became like a faith. He somehow or other went into the palace. He became very faithful and very trusted person. Then at some point, like the king trusted him so much because he was always looking further and for the future and doing everything. Then the king became so
trustworthy. Even if he slept, he was the one like really staying guard or really close to him. So it says like he even took the sword and kept it onto the king's neck. And then he remembered his father say, like actually the father had told him in a good manner. He said like, see more further. So he remembered this. He could have really killed the king, but he remembered, and he remembered what trouble he'll fall into this life and in the future life. So this was a time when there was no Buddha or anything like that. So he thought of the karma and what bad karma will come to me, where I will be born. So he said like, and he told the king also. The king asked, "Why did you kill me?" He said, "My father gave me advice like this." Even the king forgave him. So even if like some very nice people, even if they are worse situation, even the advice they give to their children is a very pure thing. Not like you take revenge, you must kill them. Not like that. So this happened in like ancient times where there was no Buddha or anything like that. So when now we have all this Dhamma and all these things, so then we have to think more, even more wisely, right? More profoundly. И дальше Бханте рассказывает еще, что в такую историю, что там в древности, значит, одного человека некий царь убил беззаконно, да, то есть, незаслуженно убил, а у него был сын, который решил отомстить за своего отца, и он, там, когда подрос, он проник, или как сказать, можно сказать, втерся в доверие, да, к этому царю во дворец и, стал одним из доверенных лиц этого царя. Все почему? Потому что отец его учил в детстве смотреть, как бы стратегически, да, на более далекие вещи, чем просто непосредственно то, что есть. То есть смотреть в большей перспективе, так сказать, на все. И он из-за этого воспитал в себе такую, как бы дальновидность определенную. И поэтому он мог быть очень полезным для царя, и поэтому тот царь проникся к нему доверием, все больше и больше проникался, и в итоге дошло до того, что этот сын того человека, он стал уже стоять, как бы охранять царя, пока тот спит. И когда такое произошло, однажды этот сын убитого человека вытащил меч и приставил уже к горлу царя, был готов его убить, но тут он опять вспомнил эти слова отца, чтобы быть дальновидным, смотреть дальше, и он подумал, что когда он бьет этого царя, сколько это будет, какие дурные последствия это для него принесет в этой жизни и в последующих жизнях. И он тогда убрал этот меч, и царь это увидел и спросил как раз, почему он не убил его. И тот все рассказал ему, почему, да, и что это благодаря отцу. И царь его простил. И это просто такое, можно сказать, мирское рассуждение, да, уже приносит такие благие плоды. Касаемо кармы, по сути, да, то есть это часть благих воззрений касаемо кармы. А что же говорить о том, что если мы рассматриваем эти ситуации с точки зрения уже дхаммы, да, более каких-то еще более благотворного 4 благородных истин. Поэтому мы именно таким образом можем изменить ситуацию. Okay. So we have several questions in our
Chat. Chat, yeah. Uh-huh. So, the... Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Ну, я уже тут все хочу задать вопрос этой недели у меня, больше всего беспокоящийся. Значит, он касается вопросов по практике трудных состояний, когда человек особенно болеет. Во-первых, это как замедитировать, скажем, пронаблюдать сон, чтобы он ушел, кашель, глотание слюны, другие симптомы болезни, там сопли и все такое. То есть я знаю, что я предполагаю, что знаю, что это можно каким-то образом пронаблюдать. То есть пронаблюдать это, оно уйдет. То есть как это сделать, чтобы вот эти сонливость, кашель, глотание слюны, тем более вы, Олег, со сном бороться однозначно умеете. Так вот, хотелось бы, чтобы этот вопрос как бы было, как с этим не то что бороться, как это принять и обойти. Особенно сон, который это последнее, от чего человек, я считаю, трудно отказаться, потому что сон – это иммунитет, это болезни, это все такое. То есть трудно отпустить себе и перестать спать. Даже если тебе спать не хочется, все равно ты пойдешь и ляжешь спать. Ну, как бы сказать, потому что надо доспать свое. Вот как мы же, по-моему, в прошлый раз об этом разговаривали. ну так я говорю, это основные проблемы, которые меня волнуют на этой неделе. Поэтому я решил задать, называть супермастеру. Bhante, the question is about the states when we are ill. We are ill in illness. Sick. Yeah, right. When we're sick, we feel sleepiness. We feel cough. We cough. We have a lot of saliva. We have a lot of wet in our nose. Yeah. And so on. And how to meditate with it, how to observe it so that it would not interfere to us in our meditation, how to manage it in our meditation and so on. So something like anapana can be difficult, right? Yeah, and maybe through something like vipassana or what, how to deal with it. Yeah, so you can practice different meditation objects like, for example, metta, 32 body parts, or skeletal meditation or something like, because sometimes it's difficult, no? But anapana also, like if you had passed the initial stages, for example, if you pass some stages like long breath, short breath, whole body breath, then like you are not dealing with the breath. There are different things you have to deal with. So actually the breath disappears. So if we are in some stage like that, then no problem. So then you can practice that stage in anapana. This is before the jhana and anything. So so you can do like that, or you can focus on the pain. Like pain, even you can use it as a tool. And then, for example, like you see the bodybuilders, no, or the athletes. So actually, though we hate pain and all, like for them, like when they do all those exercises or lift the metal, they feel pain, no. But after the pain, it turns into pleasure. Like they really like it, no. So so likewise, we also you don't have to lift metals or anything. We can switch the pain around or use it as a tool just to keep the mindfulness. Because now we are afraid of it, just like death. We are afraid of it. We add many things with our mind and make it like double, triple. So, but actually, if you focus on it, then it can be felt like a pulse or heat or anything like that. Not this like a very bad pain. So you can use any of these things just to keep, and even like small movements, because other days we rush things, no?
So when we are sick and all, we can do things very slowly. For example, even lifting, because we are tired, no? So even to lift a cup, you need to do it slowly. So other times we have to force ourselves to do it slowly. And for us also, we used to practice like even walking or doing something, you have to do very carefully. Otherwise, you fall also, right? So you can bring the meditation to that. So either in four postures, or you can use a different meditation object, or you can use things like pain, uh, or you can scan the body. uh, so any of practices just to keep the mindfulness going. uh, so and not for you to mind fall because of the body fell down, or like because the body is sick. So if you go to more higher stages, you can keep without. This is usually referring to anapana. But if you higher means like if you go to other stages, even in anapana, then actually the breath doesn't matter. Sometimes if cough or things come, like it can disturb, no? But when you start past some other stage, your mindfulness or concentration is very strong, and that doesn't affect you anymore. But before that, also we can do different objects. It's not a waste of time. Huh? Like then it relaxes the body also, like things like metta, or 32 body parts, skeleton meditation, 4 element meditation, or Buddha anussati, or anything like that of your preference. And you can just keep the mindfulness going, change things, no? And then the movements you can do very slowly, or you can use pain as a tool. There are many things we can do, and sometimes when you are sick, and the best thing is like if you do it in difficult times, when it's easy, it's very easy for you also, because you already did it, and in some stage or another, we have to get used to this also. Practicing when you are sick, because we should be able to practice anytime in any situation. Okay. Значит, во-первых, мы можем использовать те объекты, которые вообще не зависят от нашего состояния, то есть от состояния тела, такие как метта, например, да, или 32 части тела. Вот. Во-вторых, в анапане, если мы практикуем анапану, тут на самом деле тоже не важно, в каком состоянии наше тело, какое даже дыхание при этом, потому что наша задача просто отмечать то дыхание, которое есть. Ну, оно там, допустим, затрудненное, ну и ладно, то есть мы его и в таком виде отмечаем. Вот, и так далее. Далее мы можем использовать вот эти вот ощущения как инструмент для наблюдений. То есть наблюдать нужно как угодно, там, какой способ сейчас у нас идет, такой и ладно. То есть ощущения там в горле, в носу, там боль, как она есть, да, то есть не избегая ее, а там из чего она состоит, да, вот конкретно какие ощущения составляют то, что мы называем болью, да, малейшие там какие-то там давления, ощущения там, там огня там или еще чего-то и так далее. Далее мы можем отслеживать те положения, в которых тело, которое сейчас находится, да, там бывает так, что даже во время болезни некоторые вещи проще наблюдать, чем когда мы здоровы, то есть у нас движения становятся естественным образом более медленными, да, ум становится менее подвижным в этом состоянии, и как бы получается так, что мы это можем отслеживать, то, что мы делаем, с меньшими трудностями, чем когда мы здоровы. Вот, то есть базовый совет
заключается вот в этом. Мгм. Так. Если с этим понятно, то перейдем к следующему вопросу. Так. I read in Russian firstly because I didn't see this question before. Sure. Практиковал метта-бхавану и анапанасати весьма успешно. Начался депрессняк и в течение недели утратил все навыки. Не могу даже приятные чувства в мете вызвать. Во время анапанасати постоянно возвращаюсь, всплывает к неприятной ситуации и негативной оценке себя. Как быть, как вернуть былой уровень практики? So the question is, I practice metta bhavana and anapanasati, and everything was good. Everything was going good, but one moment I fell into a depression, and because of some sort of situation in my life, and during the week I lose all my skills in meditation. I cannot feel anything pleasant in metta, anything pleasant feeling in metta. I cannot do anapana because my mind constantly come back into this unpleasant situation and negative estimation of myself and so on, all sort of thoughts of such kind. And how can I manage this? How can I go to normal state of practice? Yeah. So just please tell like it's damage control and recovery. Number one, like we should not panic because it happens to us also. Like when we are practicing, and even when your meditation is going very well, if you get some serious sickness, or it happened to me also. The first thing that happened was I panicked, and I was thinking, oh my gosh, like everything is, I got everything gone because we got this strong diarrhea. So I went to help another bhikkhu, and then I also got it. It was very serious, and so I first thought, okay, like everything is finished because many got in that monastery. And but actually, when we panic, what happens is like even the things we can save, it gets destroyed. Then later I understood, no, whatever happens, like it's recoverable. We should not panic. So then later we should see where we stand and where we could like one thing is damage control. Damage control means like, okay, something happened, but we don't want it to worsen the situation. Like for now, example like panicking, no? When you panic, the things which are like you can use and everything, you cannot do anything, right? Even the simplest things you cannot do because you are in a panic situation. So the other thing is like if we have a footing. Okay, Sorry, I please. translate. Yeah. Эта ситуация, она похожа вернее, не похожа, как сказать, имеет отношение к тому, что мы получаем определенную как бы травму или вред, или болезнь, и должны как бы от нее вылечиться. И это похоже, например, на то, как если бы мы заболели, например, да, это происходит сплошь и рядом, и банда говорит, что и с ним тоже много раз такое происходило. Вот, то есть первое, что мы должны сделать, это не паниковать по этому поводу. То есть это нормальная ситуация. То есть мы получаем какое-то там
повреждение, вред, болезнь или вот такую ситуацию, да, у нас медитация портится, но это все восстановимо, то есть это все вполне можно восстановить, и по этому поводу паниковать не нужно, и не нужно это усугублять именно вот своей паникой, да, то есть от нас некоторые вещи не зависят, некоторые вещи просто случаются с нами, и они от нас не зависят, и это просто надо принять, то есть не пытаться как-то по этому поводу дергаться. Мгм. And please tell, like, if we had progressed in some better, because then if we slip from one place, we have another place to keep our food without going further. Мгм. If we slip from that place, we have another place to keep. For example, if somebody has practiced up to the jhana, if the fourth jhana deteriorates, you can at least stop in the third. If the Мгм. third falls, you can stay in the second. If the Мгм. second falls, you can stay in the first one. Like that, if you have some footholds. Huh? But in here also, like for example, if you have been practicing, for example, the 10 directions, huh? Or like the 12 groups, huh? Or like the 10 groups of 10. So then in metta meditation, you can slowly maybe go down and start from that, and maybe one of you sitting, you can come back. Huh? So you have always some place to keep your foot. It's like when you're slipping down off of some slope, there's some place you can keep your foot and stop from sliding down. Мгм. Even in anapana, like if you had progressed and gone further, the whole body breath, or the short breath, or the long breath. Мгм. So you can keep somewhere and then go from there. Okay? So Мгм. that is like the recovery process. But it doesn't matter if you, even if you're starting from beginning, everybody starts every sitting from the beginning. It's a whole new thing. It's not like we practice for 20 years, 30 years or something, and that, but every sitting is a brand new one. New rupa, new nama. So you never know what comes along. So that's why in ancient days, like even some venerables like who had jhana, like that venerable became a bhikkhu, became very ill. He was very powerful in his jhana, but everything disappeared. He had the jhana. So Buddha saw like he was in a very bad mental situation. He went to see him, and he said, "Oh, venerable sir, like I lost everything." So then Buddha asked, like, this this sasana based on jhana? Have I ever said as such? So he said, "No, venerable sir." So then he listened to what Buddha said, and then like practice vipassana. It says he already recovered his jhana, and then practice vipassana, and he became enlightened. Мгм. So so everything is like new. So it doesn't matter how many years we practice. Like we say, oh, I have been practice for 20 or 30 years. No, every sitting is, and it's very easy to sit like that also. You don't have the pressure of the past or the future or anything, but that is the total reality also. So if you have some place like that, uh, it's it's okay if you have footing, but if you can start all over, so no problem, because every time we sit, it's a new one. Мгм. Мгм. Окей. Итак, и дальше мы как бы должны оставаться, то есть, вернее так, нужно стараться оставаться как бы на ногах, не, ну, это вот как похоже на то, как мы соскальзываем со склона, и вместо того, чтобы как бы падать и катиться, желательно на ногах как бы оставаться, ну, соскальзывать, но на ногах, да. Это что значит? Это значит, что мы в своей практике э, должны в таких ситуациях как бы отходить назад, то есть контролируемо отходить назад, да, контролируемое отступление, так сказать, опять к военной тематике обращаясь. То есть, допустим, если мы практиковали там и доходили до 4-й джаны,
видим, что у нас 4-я джхана не получается, значит, пробуем 3-ю, не получается, пробуем 2-ю, не получается, пробуем 1-ю. Ничего страшного, значит, сосредоточение доступа и так далее. Там в метте, там, если у нас там направления не идут, значит, там пробуем группы и так далее, и так далее. То есть вплоть до простого повторения формулы. То есть, ну, если вообще ничего не получается, просто, значит, представляем духовного друга и повторяем формулу метты, да, просто вот как есть, внимательно повторяем. И в анапане то же самое, вплоть до простого, там, чуть ли не счета дыханий и так далее. То есть ничего страшного в том, что мы откатываемся на предыдущей стадии в практике. Каждый раз, когда мы садимся в практику, это первый раз. Вот это надо постоянно себе напоминать. Каждый раз, когда мы садимся в практику, это наш первый раз. И мы берем свой ум таким, какой он есть сейчас, а не каким он был там тогда-то. Да? Лучше всего именно вот таким образом воспринимать нашу практику. Вот сейчас мой ум такой. Окей, вот работаем с таким умом, какой он сейчас есть. Все хорошо, просто работаем, да. И в суттах описывается, допустим, там человек, монах, который достигал высоких чан, был очень хорош там в этом, да, а потом он заболел тяжело и потерял, ну, не мог уже входить в чаны совершенно. То есть, можно сказать, потерял все навыки. И Будда, когда к нему пришел, вот монах ему пожаловался, что я все растерял, я больше ничего не умею. А Будда сказал, ну, тогда возьми свой ум таким, какой он есть, и наблюдай его таким, какой он есть прямо сейчас. И он, по сути, провел его через випассану, да, и этот монах стал пробужденным, он достиг пробуждения. То есть и мораль сей басни, так сказать, этой сутты такова, что мы должны каждый раз как бы заново брать свой ум. То есть как будто бы ничего раньше не было, да, воспринимать его таким, какой он есть, таким образом, да. Мгм. So please tell Oleg, like if the depression is very serious, then first try like something to neutralize it or balance it, like something like counseling also without medication. Or if it's even more serious, go for medication. But in a way, you can be released from it, not get addicted or like lifelong continuation. But because there's a danger, like if it's very serious, and if you try meditation, then it can be more stressful. And then like we were talking about the casinas, but then if you have something and then if you try hard to practice and all, then something else can appear also. So we have to think of that side also, right? We have to be careful, no? We don't want this person to be more hurt or like even more danger or anything like that, no? So, but if it's not so serious, he or she can start from any place and then continue. But if it's like that, first like use something. Even for monks, Buddha has said, like do something which is very gross. Like for example, rearranging your bag, or cleaning something, or going outside doing some hard labor things, just to like to change the mood or change that time period. So for gross things, you do grosser things. So never mind, in modern times we have this counseling, no, like these kinds of things. So without medication, first try things like that and see. But if it's very serious, in a very serious situation, then there are antidepressants and things like that. If they are organic and all better,
no, without the chemics. So, but don't get stuck up on them or like use it like something you have to use for lifespan, no. And we are, in a way, we are responsible because we came to this stage of our mind, right? So that doesn't mean you are at fault or anything, but so that's why we have to use this to counter it again, turn it otherwise, right? Sorry. Окей. И если депрессия достаточно серьезная, то вы можете, скажем, пойти к психологу, у него взять какую-то помощь, либо даже принимать лекарства, но не до такой степени, чтобы стать зависимым на всю оставшуюся жизнь, да, от этих лекарств, просто чтобы подкорректировать это состояние. Монахи и в древние времена, и сейчас даже в таких ситуациях прибегают к, как сказать, к смене деятельности. То есть вот их могут, например, им дать задание, скажем, подметать территорию или что-то вот там, какую-то работу делать там физическую. То есть грубые состояния могут вытесняться, выбиваться грубыми занятиями или еще более грубыми занятиями. Вот, то есть мы можем точно так же взять и какую-то активность начать физическую, да, там, вплоть до того, что там, пойти и начать заниматься там какими-то физическими упражнениями, например, да. То есть такие вещи, такая активность, она как бы сбивает вот этот, ну, как бы негативный настрой. И возвращаться после этого к, ну, там, медитации на более простых стадиях. И вот таким образом потихонечку вот это вот состояние, так сказать, из этого штопора выйти. Мгм. Okay. Мгм. И надеюсь, мы помогли вам. Да? Мгм. Так, дальше что у нас еще есть? Какие могут быть рекомендации? Так, мы же как раз... As for the practice of marana annussati, can we combine or can we practice it in parallel with anapana or other practices, and how to understand that we are successful in this practice? So you actually you said you answered this question in a lot of in a lot of part, but maybe you can add something. Sure. Yeah. So anapana, like there are experiences that happen. Huh? So then through that we can know, like it's becoming successful. So just like that, in Maranasmati also we start from somewhere, either the long version or the short version, looking at our own corpse. Then later there will be some experiences that happen, but before that in Anapana and death, recollection of death, no, Maranasmati. One key factor is you can be with the object without any disturbances. In both, like you can clearly see that you're progressing if you can stay with the object without any disturbances from any other kind of thoughts or anything. Then later there will be some changes that happen, even in Anapana and even in Maranasmati. The corpse, and there will be changes, but it happens naturally. We cannot do anything for that by force. Both same. So then, yeah, possible. You can even practice Maranasmati first and then Anapana second in the same time period. Or you can do parallel even, no problem.
Окей. И мы в ходе практики памятования о смерти мы, конечно же, имеем... да, вопрос-то был о том, можем ли мы сочетать практику памятования о смерти с практикой, допустим, анапаны, и каковы признаки того, что мы продвигаемся успешно по практике памятования о смерти. Так вот, значит, сочетать мы можем, да, как угодно. Это без проблем, то есть можно там чередовать или еще что-то. Вот. А процесс развития этой практики успешного, он, в принципе, достаточно очевиден в том плане, это на самом деле характерно и для, допустим, там анапаны и для других методов. Значит, первейший такой признак, что мы можем оставаться с объектом непрерывно, без усилий. То есть это значит, что все идет хорошо. Потом происходят определенные изменения в объекте, которые, опять же, не мы делаем, не мы производим, а они сами происходят без нашего вмешательства. То есть объект начинает видеться в некотором там ином свете, да, вот, то есть тот же там, ну, имеется в виду в данном случае труп, который мы, труп нас самих, да, который мы созерцаем, то есть вот в нем начинаются изменения, то есть мы начинаем видеть определенные там свечения и так далее. Вот, то есть повторимся, все это происходит без нашего вмешательства само по себе. Это тоже будет уже более продвинутый такой признак того, что да, медитация идет успешно. Окей. So we should stop our meeting for now. And thank you very much. Oh, you're welcome. And I really Bhante. wish, yeah. Your lecture and your answers were precious as always, and that was excellent. Thank you very much. Sadhu, I'm very happy to help, and I really wish and we all should get together and really bring up the world needs a lot of metta, karuna, mudita. So at least we together, because none of will be there if the world was full of metta or karuna, these kind of things, no? So now we have all these troubles everywhere, even in our country we have, right? So all this chaos, corruption, anything like that's happening. So it's because people so at least we can get we can bring up these good things back to the world. It makes a huge difference. So because of the minds are deteriorating, the lifespan and the nature and everything is deteriorating. That's why it's going towards Kali Yuga. But that doesn't mean the good person also has to do that. They can save themselves. It's like when the ship is sinking, like a person who can swim, they swim, right? Person who can make a raft, they make a raft and save themselves, even save another. That doesn't mean they also have to sink and die, right? Right. So exactly, and then they say this is a beautiful example. Like if a house is burning, they bring out the most valuable things outside first. Even first maybe their lives, no? Then next will be their valuables, no? So likewise, if when you know like these dangers are there, you bring the valuables, you save the valuables first. So likewise, you think what is very valuable, no? The mind or the heart, so no, these kind of things. Because other things we cannot even take to a next life, right? That doesn't mean we abandon our children or anything like that. But we bring the most valuable things or even good qualities, no? So and another thing, these are very nice examples. Like if you know, like your
neighbor's house was robbed last night. Now you know, maybe next time it will be my house. So they say, like, contemplate on death like this. You know, like, so you won't waste time. You'll be more, how to say, have a huge sense of urgency. So when the Buddha said, no, like, the people with sense of urgency, they don't die. So it is true, apamado amatapada, no? And they reach enlightenment very fast, which is free from all dying, aging, sickness. But people who are slothful, no, and slow, or don't have some kind of sense of urgency, no, pamado machuno pada, even if they are living, they are like dead or like zombies. So let us finish with that. So I wish, like, that we all see peace again, harmony, no, and may all of you be safe and protected. Sadhu, sadhu, And sadhu. okay, Sukhi hotu, Nibbana Pachaya hotu. And remember always, no, all Buddha said, no, like, Sabba Papa Sakarana, Kusala Sokusampada, Sajitta Pariyodapa, Etam Buddha. So this was all Buddha said this. Don't do evil and do Kusala. Sabba Papa Sakarana, not Karana, no Akarana. Kusala Supasampada, build the Kusala, no, bring up the Kusala. Sajitta Pariyo, cleanse the mind always. Etam Buddhana Sasana. This was the advice of all Buddhas, past, present, future. We can keep that. And if you know, like, if this is so powerful, even bullets change their direction. Really, a soldier told me. Like, he really tested it. And later, after the war was finished, he used to go hunting. And whenever he remembered this verse, he could not shoot the animal. I said, damn good for you. Really. Like, so powerful, really. They are very powerful. I believe it. It's very... Бханте говорит, что мы, ну, как бы в заключение он хочет сказать, что нужно продолжать неотступно помнить о необходимости практики метты и каруны, то есть любящей доброты и сострадания, особенно в наше время, да, то есть несмотря на то, что там у нас такая эпоха Кали-юга, разрушения и прочее, это не значит, что мы должны вместе с этой эпохой деградировать, так сказать, потому что, ну, это сравнимо там с кораблекрушением, например, да, корабль, так сказать, развалился, но это не значит, что и утонул, но это не значит, что мы обязаны тонуть вместе с ним, да, то есть мы можем плыть, мы можем найти какой-то обломок и спастись, и других спасти на этом обломке и так далее. То есть если дом горит, это не значит, что мы должны с ним гореть. То есть мы можем вынести какие-то ценные вещи и так далее, спасти близких. А что значит, что это за ценные вещи? Это как раз метта, каруна и в итоге спасение, да, то есть ниббана. И именно на этом надо сосредоточиться, и спасается тот, кто культивирует чувство неотложности. У кого нет этого чувства, он не спасается. Поэтому нужно именно его культивировать и через него спастись, да, обрести спасение. Других вариантов нет. Умножать благое, избегать неблагого, да, очищать свой ум. Будда повторял вот эту мысль снова и снова. Он говорил, что все Будды этому учат. Вот это наша задача в нашей жизни. Okay. Thanks again, Bhante.
Oh, yeah. I hope we will be able to meet you again and again. Next Saturday, I suppose we will have the lecture by Bhikkhu Bodhi. And Yeah, no problem. yeah. So, кто-то что-то хочет сказать? Okay. So, have a nice night, and Sure, you all also. yeah. Then hope to see you again. Yeah. Thank you very much, Take Bhante. care. Oh, you're welcome. Take care, and I wish you all be safe and protected. Yeah. And let's keep the kusala mind always. Банда всем желает быть счастливыми и пребывать в безопасности. И хранить ум полный благих качеств кусала. Thank you very much. Nibbana Pachi. Thank you. Thank you. Yeah.